Right. Hello and welcome everyone. Welcome to Gono Football Fantasy. And of course, we are back. Back in a sense for game week 21. I know it's middle of the game week and yet we are back because we have to plan ahead and plan ahead with a lot of discussions, a lot of this and that on there's অনেক আছে ভাই অনেক কিছু কথা বলার আছে ঠিক আছে I don't want to get into Manchester United and I don't want to get into Arsenal and I don't want to get into all that, but it's all fine. I just feel good about it. I'm very happy and I'm kind of excited. I don't know for what reason. I mean, there are several reasons. Let me start with that. Yeah. First thing, let me wish somebody a happy birthday. Yeah. Happy birthday, Saif. Yeah. Thank you, bhai. Thanks, brother. And good to see you. Welcome, Parvez. Yeah, thank you, Nadim, and happy birthday, Saib. Right. Thank you, And bhai. then I'm going to introduce somebody whose face is kind of people have kind of I think forgotten a little bit. And he was back of the screen and he was asking us, যে মাইকে ধুলা পড়ছে কিনা মাইক ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা. Just goes to show how long he's been away. He's been away for so long that I literally, when I saw his face today, I was like, oh my goodness me, who's this guy. So yeah, that's the kind of so it's of course he used to sometimes he used to be away and then he used to come and make these weird comments in the comment section, like we left him out and all these conspiracies and all that stuff, but then he really went away and he decided to not come back over the next 4 months or 3 months. I think last time he came back was in game week 9. Looking at the records, that is game week 9. This is game week 20. In between we had the World Cup, so you can very well understand how long he's been away. But anyway, there is a saying in Hindi, I don't know if there is any saying in Bangla, सुबह को भूला शाम को अगर वापस आए उसे भूला नहीं कहते. So let's just welcome the man and mystery, Ashfaq. Welcome, good to see you. Like a new হ্যাঁ, আমি signing for us. বুঝছিলাম যে আমি যে পরে আসবো এটা নিয়ে আপনি আমার পিছিয়ে হচ্ছে 5 মিনিট হচ্ছে ইন্ট্রো দিবেন বা সামথিং হইতেছে কি আমার এটা বোঝা উচিত ছিল। আই ডিড নট অ্যান্টিসিপেট দ্যাট। ইনফ্যাক্ট আমি যখন পরের আগে জিজ্ঞেস করছি তখন ইউ কাইন্ড অফ ডাউন প্লেড ইট। So He's the for technique. all of those who do not know me, is I used to be a regular on the show. Then due to some internal conspiracies and মানে নাদিম ভাই doing what he does ইত্যাদি etc etc, Yeah, I could yeah. not join for a lot of time. Then due to audience pressure and people demand etc, I came back. So this is me, Ashfaq, coming back. So thank you for having me. Right. There is also a Hindi song. It's called Baharo Fool Barsao Mera Mehbooba Aaya Hai. I wish I could play that song, but somehow, if I play it, we'll get caught in some sort of a copyright something. So unfortunately, I couldn't. But yeah, the moment seems like that, like, the man, the myth, the mystery has finally arrived. So yeah. Now, there is one more person who's actually waiting in the back screen, everyone. And in case this person is interesting. Interesting in a sense, he's a very renowned manager, at least within the popular fantasy game. He's a pretty renowned manager. Now, this guy happens to be also pretty renowned for certain reasons. One reason is that he was the one who didn't captain Haaland when Haaland scored 2 hat tricks. Yeah, that's one. Second thing is he's also renowned for the fact that every time he takes a player and that player then blanks. Yeah. So if you take Kane, like Kane is a popular game, I'm sure he has taken Kane. We'll find out very soon. I'm sure he has taken Kane, and that is why suddenly Kane has not managed to score in the North London derby. যেটা আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম ভাই কিছু হোক না হোক North London derbyতে তো গোল দিবে. I'm sure this particular manager whom I'm about to introduce is done the same sort of a thing. So these are the two things that he's known for, but he's also known for another thing. Yeah, he's one of the youngest guys to have started an FPL related group and a page that has blossomed over the years and has become an inspiration to many. Yeah, he has traveled all the way from Bangladesh, now lives in the US, and he has decided
যে যত দূরেই যাই না কেন ভাই আপনাদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করব না। It's none other than from FPL BD, Jahangir. Welcome, Jahangir. Thank you so much, Nadim bhai. Good to see you again, Parvez bhai, Ashfaq bhai, and happy birthday, Saif bhai. থ্যাংক ইউ ভাই। Yeah. আর আজকে নাদিম ভাইয়ের ইন্ট্রো গুলা দেখে মনে হইতেছে সে কোনো অডিশন দিতেছে, মানে কোনো একটা বড় রিয়েলিটি শো এর হোস্ট করার জন্য অডিশন দিতেছে, এবং আপনি যদি এই অডিশন গুলা দিতেন পারফেক্টলি আপনারা নিয়ে নিত। কারণ আশফাক বাংলাদেশে ভাইয়ের বেলায় যে বিগ বস, ইন্ট্রোটা দিলেন, আমার বেলায় যে দিলেন, না, আই এম অনার্ড। থ্যাংক ইউ বিগ সো বস মাচ। বাংলাদেশে হবে। ডেফিনেটলি আমি কেইনকে এই উইকে নিছি, মাইনাস সিট দিয়ে নিছি, এন্ড ক্যাপ্টেন না দিলেও ভাইস ক্যাপ্টেন দিছি। সো অনেক অনেক কিছুই আছে। তারপরে আর কি, এই কোনো তো। একজন মহারথী বলছিল কথা সত্য, আমার কাছে তথ্য আছে। আর হালান্ড ক্যাপ্টেন ছিল আমার। হুম। এর That we আগের know. উইকে We know. মনে হয়, আগের উইকে এভারটনের উইকে আবার আমার হালান্ড ক্যাপ্টেন ছিল না, ওই দিন সে গোল দিছিল। তো এবার ডাবল গেম উইক চিন্তা করে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই, হালান্ড ক্যাপ্টেন দিলাম, কেইন নিলাম, যাতা হইল। Anyway, good to see you guys. Good to see lots of people on the pod again. Wow, I feel honored. I finally feel like, I'm doing something meaningful. নাহলে তো একটা পর্যায়ে আসছিল যে ভাই কেউ ছিল না, আমি আর পারভেজ কিছু করার নাই, কেউ আসবে না, চল তুই আর আমি গরিবের মতো করে পট করি আর কি। তুই ওদিক থেকে প্যাচাল পারবি, আমি এদিক থেকে প্যাচাল পারবো। তারপরে এই যে নিচের দিকে ডান দিকে যে একজন ব্যক্তি বসে আছে আর কি, হাতে গাল দিয়ে, গালের মধ্যে হাত দিয়ে আর কি, ঠিক আছে, তাকে বলতাম, সে তো হোয়াটসঅ্যাপ দেখারই সময় নাই, ঠিক আছে, লাইক ডোন্ট ইভেন হ্যাভ টাইম, পিপল আর সো বিজি। আর আমরা হলো দুই নিকাম্মা, ঠিক আছে, we just play fantasy football. তারপরে আমাদের সাথে আর একটা নিকাম্মা যোগ হয়েছে, বেচারার আজকে জন্মদিন, থাকার বেশি কিছু বললাম না, বাট দেন হি ডিসাইডেড টু জয়েন আস, লাইক ভাই আপনারা দুইজন নিকাম্মা কেন থাকবেন, আমি আপনাদের সাথে আর এক নিকাম্মা জয়েন করতেছি আর কি, ঠিক আছে, দেন হি ডিসাইডেড। বাট ইয়া, some important people are there, so I should behave myself actually, I should rather be very careful and cautious about what I'm saying, and how I'm behaving, and it's very important, because you don't get this kind of people most often in the show. So yeah, privileged and honored to have all of you, especially the man who has decided to return or make a comeback. নানিম ভাই, ইউ আর চোকিং, মানে ইউ আর আপনার চোখ একটু ভিজা লাগতেছে আর কি, আপনি একটু ঘুরে আসতে পারেন চাইলে, মানে I am so bloody emotional today. ইউ I am আর so ইউ আর emotional. I am ইউ আর so- ইউ আর ইউ আর I am. আপনি আজকে সকালে সাইফকে যে মানে ইমোশনাল বার্থডে মেসেজ দিয়েছেন, আসলে আই গট ইমোশনাল অ্যাজ ওয়েল, এন্ড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আর কি আপনি আমার জীবনে এরকম একটা ইমোশনাল বার্থডে মেসেজ দেন নাই, এন্ড আই টুক ইট পার্সোনালি অ্যাজ ওয়েল। I know. এই জন্য কামব্যাক করছে। You see, when nothing works, just pull somebody's ear, the head will come anyway. So just do that. You see, that's the technique. Finally, I sent you one message, Saif, keeping him in copy, and see, it has worked. It has worked in like a magic. But anyway, good to see you, everyone. Glad to see you, Jahangir. Glad to see you, Parvez. And of course, once again, happy birthday, Saif. There's a lot of wishes coming for you, Saif. So we'll bring all that up. Yeah. But in the meantime, just to let the audience know, this is, of course, our Footalochona for Game Week 21. Game Week 20 hasn't finished, so we cannot be conclusive about what's really going to happen or not. But anyway, fantasy is fantasy, and you have to keep planning. So you just do that. And of course, if you haven't followed, liked, or subscribed, then please do. We've been asking for reviews. 15 to 20 people have already given your reviews. Thank you so much for all the wonderful words. We still have a 5-star, which is great. Nobody has given us a 4 or something like that. That is also very generous of you. Please do keep doing that. And of course, do invite your friends to come, because we are the only page and the first Bangladeshi FPL related page to be part of the Fantasy Football Network. And of course, if you see, all the data that we use are from the Fantasy Football Scout members area. If you are interested in being part of the members area, then please do get in touch with us. You can click on the link that we have on our page, and of course you'll get a discount price, because this data will help you to be better at FPL, using underlying data to pick up the team and find out the players that are in form. This is why the zonal weakness works like magic, in case you are wondering as to where we get the secret from. Yeah, right.
All right, so there's lots to discuss, guys. Lots to discuss, and we don't have too much time because tomorrow is office again. So let's try to quickly go through it. Parvez, over to you for this Game Week 21-22 crash, fixture crash, and the possible double game week coming up that people need to be aware of. Over to you, Parvez. থ্যাংক ইউ নাদিম। আসলে এখন একটা এমন সময় চলতেছে যে আসলে ফিকচারগুলো খুবই ক্লোজ। এফএ কাপ, তারপর কারাবাও কাপের খেলা আমরা মোস্ট লাইকলি আজকে দেখবো যে আজকে প্রথমেই এফএ কাপের থার্ড রাউন্ডের খেলা হবে আজকে। লিভারপুল ভার্সেস উলসের খেলা আছে এবং লিডসেরও খেলা আছে আগামীকাল। তো কার খেলা? লিভারপুল ভার্সেস উলস আজকে হলো কারাবাও কাপের থার্ড রাউন্ডে। লিভারপুল ভার্সেস উলস। কার খেলা? I know. Anyway, jokes aside, go on, Parvez. লাস্ট ম্যাচটাতে ড্র করছিল, আজকে তাদের খেলা আছে রাউন্ড 3 এই গেমগুলোর পিছনে মেইন কারণ হলো যে এই গেমগুলোর সাথে ডিপেন্ড করে হলো সামনের দিকে ডবল গেম উইক এবং এই যেটা কোন সময় আসবে এটা একটা ডিপেন্ড করবে। আজকের ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই যে ডবল গেম উইক ড্রপ করবে কোন জায়গাটাতে। সো ফিকচার ক্লাসের মেইন জিনিসটা আমি যেটা ডবল গেমিক আর ব্লাইন্ড গেমিক নিয়ে আমি পরে আসতেছি। ফিকচার ক্লাসের মেইন জিনিসটা আমি বলবো যে এই মুহূর্তে একটা সার্টেন টিম যেমন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, তাদের কিন্তু ফিকচারটা ভালো, তাদের রানটাও খুব ভালো যাচ্ছে, বাট প্রবলেম হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিন্তু এখন গেম উইক 21-এ আমি যদি দেখি আর্সেনালের পরে গেম উইক 22 শুরু হওয়ার আগে 3টা ম্যাচ আছে, একটা ফরেস্টের সাথে, তারপর একটা রিডিং, আমি শর্ট নাম আরিয়ে আমি জানি না টিমটার নাম, সম্ভবত রিডিং, রাইট, রিডিং। এন্ড দেন ফরেস্টের সাথে আবারও খেলা আছে, সেটা হলো কারাবাও কাপের। সো কারাবাও কাপের সেমিফাইনাল গুলো আছে, 2টা সেমিফাইনাল। সো 21 থেকে 22-এর মধ্যে তারা 3টা ম্যাচ খেলবে। সো তাদের প্লেয়ারদের রেস্ট পিরিয়ডটা, রিকভারি পিরিয়ডটা খুব কম থাকবে, যেমন 2 দিন আমি দেখতেছি 3 দিন, এবং তার 2 দিন পরে আবার ক্রিস্টালের সাথে খেলা। সো এখানে ইনজুরি এবং অনেক জিনিস প্রবলেম হইতে পারে। সো হুমড়ি খায় যারা যাচ্ছে এই জিনিসগুলোতে একটু মাথায় রাখবে যে আসলে প্লেয়ার গুলো আসলে ইনজুরি কি না, ইনজুরির নিউজটাকে ঠিক মতন রাখে তারা যেন জাম্প করে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো, নাদিমের সাথে আমার লাস্ট 2 দিন আগেও কথা হয়েছিল যে সাউথহ্যাম্পটনের ওয়ার্ড প্রোস আবার ফর্মে আসছে। নাদিম আমাকে বলতেছিল যে ওয়ার্ড প্রাউসকে আবার ইয়া করবে কিনা, বাট ওয়ার্ড প্রাউসের ক্ষেত্রে আমি যদি সাউথহ্যাম্পটনের ফিকচারটা দেখি, সাউথহ্যাম্পটনের কিন্তু এখন এফএ কাপ এবং কারাবাও কাপ দুইটাতেই আছে। সো সাউথহ্যাম্পটনের টিমের যে ব্যাকিং লাইনটা সেটা কিন্তু খুব বড় না, বড় বড় টিম যেমন সিটি ইউনাইটেডের মতন অত বড় তাদের টিম লাইন আপ না। সো সাউথহ্যাম্পটনের জন্য যেটা প্রবলেম হবে যে তাদের প্লেয়াররা কম রেস্ট পাবে, রোটেশনের ভয় নাই, বাট প্লেয়ারদের রিদমের মধ্যে অর্থাৎ খেলার মধ্যে প্রভাব পড়তে পারে, ক্লান্তি আসতে পারে। এই জিনিসটা লাস্ট সিজনেও দেখা গেছে। আমরা যখন ফর্মে ছিল ওয়ার্ড প্রস 20, 21, 19 গেম উইকের দিকে, দেন আমরা যখন 25, 26 বা 24-এর দিকে নিছিলাম তখন কিন্তু তাদের সেই রিদমটা আর ছিল না। সো এটা জাস্ট একটু সবাই সতর্ক করার জন্য আমি বললাম যে সাউথহ্যাম্পটনের ফিকচার এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফিকচার। এন্ড দেন আমি যেটা মোস্ট টকিং পয়েন্ট এখন যেটা সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে যে ডবল গেমিক এবং সিঙ্গেল গেমিক কোনটা আসতে পারে। সো এটা নিয়ে আমি যদি কথা বলি তাহলে পসিবিলিটি নিয়ে কথা বলি, যেমন আজকে যেমন লিভারপুলের খেলা আছে, লিভারপুল উলসের খেলা আছে। যদি লিভারপুল আজকে এই ম্যাচটা কোনোভাবে জিতে যায় বা সামথিং লাগে এরকম কোনো কিছু একটা হয় যে আজকে বড় ব্যবধানে জিতলো, পরের নেক্সট রাউন্ডে ম্যাচ আছে, সো একটা পসিবিলিটি আছে যে গেম উইক 21-এ আবার লিভারপুলের ডবল গেম উইক আসার পসিবিলিটি আছে। সো লিভারপুলের আমি স্লাইডটাতে দেখতে পাচ্ছি যে পসিবল ডবল গেম উইক গুলো আসলে কোন কোন জায়গায় হইতে পারে। 21-এ একটা হইতে পারে যেখানে লিভারপুল এবং ব্রাইটন ডবল গেম উইকে আসতে পারে। এন্ড দেন 22-তে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং লিডস অথবা ব্রেন্টফোর্ড আসার পসিবিলিটি এখানে অনেক বেশি। লিডস এবং ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচটা সাধারণত গেম উইক 25 থেকে এখানে ড্রপ করবে 25-এ, কারণ তাদের যে ম্যাচগুলো আছে সেইখান থেকে অ্যাডভান্স তাদেরকে নিয়ে আসে গেম উইক 22-তে আনার পসিবিলিটি আছে। সেম লাইক যদি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হলো তাদের যে টুর্নামেন্টটা আছে সেটা যদি সেটা 24 কি 25 তারিখে সেটা হলো সেমিফাইনাল আছে, সেইখানে যদি তারা জিততে পারে, ফরেস্টের সাথে যে সেমিফাইনালটা আছে সেখানে যদি তারা জিততে পারে তাহলে পসিবিলিটি আছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডবল গেমিং হওয়ার চান্স আছে 22 গেমিংয়ে। এবং সেখানে নিউক্যাসল যদি সাউথহ্যাম্পটনের সাথে সেমিফাইনালটা জিততে পারে তাহলে নিউক্যাসলেরও পসিবিলিটি আছে গেম উইক 23 অথবা 24-এ ডবল গেমিং হওয়ার চান্স নেই, বাট নিউক্যাসলের ম্যাচটা অ্যাডভান্স আসতে পারে, সেই জন্য ওয়েস্ট হ্যামের ডবল গেমিং হওয়ার পসিবিলিটি আছে 23 অথবা 24-এ।
আর আরেকটা জিনিস হলো যেটা মোটামুটি আমরা বেন কার্লিন, প্ল্যানেট এফপিএল এর জেমস এবং লেগো মানুর কাছ থেকে আমরা ভিজুয়ালি এবং অনেক কিছু ইনফরমেশনের মাধ্যমে জানতে পারছি যে এই সিজনে হলো 29 গেমিকটা হলো সবচেয়ে বড় ডবল গেমিক। মোস্ট লাইকলি 29 গেমিকটা অবভিয়াসলি সবচেয়ে বড় ডবল গেমিক, এবং তারপর 34 এবং 37 ও বিগ ডবল গেমিক আসতেছে। 29 গেমিকে সাধারণত গেমিক 7 এ যে ম্যাচগুলো রিশিডিউল হওয়া বাকি আছে, রানী মারা যাওয়ার কারণে যে ম্যাচগুলো বাড়িতে হয়েছে, সেই ম্যাচগুলো মোস্ট লাইকলি 29 গেমিকে আসে, ম্যাক্সিমাম ম্যাচই ড্রপ করবে। সো 29 গেমিক ইজ এ বিগ ডবল গেমিক। অ্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক গেমিক আমি যদি দেখি, যদি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং নিউক্যাসল যদি তাদের কাপ গেমগুলোতে যদি সামনের দিকে আগায়, তাহলে মোস্ট লাইকলি গেমিক 25 এ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং নিউক্যাসলের ব্ল্যাঙ্ক গেমিক আসার পসিবিলিটি আছে। আমরা যতগুলো পসিবিলিটি বলতেছি এগুলা কিন্তু সবগুলাই সম্ভাব্য, কোনোটাই একদম 100% বা এরকম আমরা বলতেছি না, বাট এই ধরনের ধারণা করা হচ্ছে। বাট মোস্ট লাইকলি এই ধরনের গেমগুলাই আসবে। অ্যান্ড গেমিক 28 এ বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক, এটা মোটামুটি শিওর যে এটা বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক। এই গেমিকে আসলে কাপ ফাইনাল গুলা বা কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচ গুলা আছে। সো গেমিক 28 এই সিজনের একটা বিগ ডবল ব্ল্যাঙ্ক গেমিক। শুধু 3টা টিম বাদ, 6টা টিম বাদে, অর্থাৎ 3টা ম্যাচ শুধু ক্যান্সেল হবে না, কারণ এই 6টা টিম হলো কোনো কাপ খেলার মধ্যেই নাই, না এফএ কাপ না কারো ওয়ার্ল্ড কাপ। সেটা হলো 3টা ম্যাচ 100% গেমিক 28 এ হবে। সেটা হলো অ্যাস্টন ভিলা বর্নমাউথ, চেলসি ভার্সেস এভারটন এন্ড ফরেস্ট ভার্সেস নিউক্যাসল। এই 3টা ম্যাচ হয়তোবা ক্যান্সেল হবে না। এই 3টা ম্যাচ হলো গেমিক 28 এ থাকবে। এর সাথে অ্যাডিশনালি অ্যাড হইতে পারে, পসিবিলিটি আছে আর্সেনাল এবং ক্রিস্টাল প্যালেস, যদি তাদের কাপ ম্যাচ বা এই ম্যাচগুলোতে তাদের পারফরমেন্সের উপর। অ্যান্ড 25% চান্স আছে ব্রেন্টফোর্ড, লিস্টার এবং সাউথহ্যাম্পটন, টটেনহামের অ্যাড হওয়া। সো আমরা 28 এর 3টা ম্যাচ আমরা ধরে নিতে পারি যে 3টা ম্যাচ 100% এই ম্যাচগুলো হবে। বাকি 7টা ম্যাচ এখানে ব্ল্যাঙ্ক হওয়ার চান্স আছে। এবং গেমিক 32ও একটা চান্স আছে যে এখানেও ব্ল্যাঙ্ক গেমিক হবে। ওখানেও 2টা ম্যাচ আছে যেই ম্যাচগুলো ক্যান্সেল হবে না। সেটা হলো ব্রেন্টফোর্ড ভার্সেস অ্যাস্টন ভিলা এবং ক্রিস্টাল প্যালেস ভার্সেস এভারটন, যে ম্যাচগুলো ক্যান্সেল হবে না, 100% সেই ম্যাচগুলো হবে। বাকি 8টা ম্যাচ এখান থেকে রিশিডিউল বা যে কোনো কারণে সরার চান্স আছে। সো গেমিক 28 এবং 32 হলো বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেমিক। এটা আমরা যেটা বললাম যে রেফারেন্স থেকে আমরা বলতেছি, বেন কার্লিনের রেফারেন্স থেকে, যে এই জিনিসগুলো হওয়ার পসিবিলিটি আছে। আই থিঙ্ক আমাদের স্লাইডগুলো দেখলেই আমাদের সবার একটু হলেও ধারণা হবে যে সামনের দিকে ডবল গেমিক এবং সিঙ্গেল গেমিক, ব্ল্যাঙ্ক গেমিকগুলো কখন আসতেছে এবং চিপ স্ট্র্যাটেজিগুলো কি হবে, যেটার উপর আমরা নেক্সটে আরো ডিটেলস আমরা জানাবো। সো ওভার টু ইউ নাদিম। Thanks, Parvis. I'll just switch on my camera. Yeah. Thanks, Parvis. So yeah, I mean, there is a lot happening and there's a lot of new information coming. সবচেয়ে বড় কথা হলো যে একমাত্র ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, just because just that some people know the club, you know, some people think this is a club that used to exist in the past. But yeah, just for everybody's reference and, you know, knowledge, you know, নতুন নতুন যারা দর্শক আসছে আর কি, যারা নতুন নতুন খেলা দেখে আর কি, ঠিক আছে, কিছু কিছু ওই যে নীল রঙের একটা জার্সি পরা একটা কি সিটি না কি যেন বলে আর কি, তাদের সাথে খেলা দেখে আর কি, তাদের সাপোর্টার হয় আর কি। হ্যাঁ, আবার যারা 19 সাল বা 18 সাল থেকে খেলা দেখা শুরু করছে, তারা কি যেন একটা পুল না কি, হাতিরা পুল না কি, চাঙ্কার পুল না কি যেন এরকম টাইপের একটা ক্লাবের নাম করে আর কি। বাট এনিওয়ে, যারা জানে না আর কি, তাদের জন্য না ঠিক আছে, ওই যারা হইতেছে গিয়ে 6-7 আর কি লিগ আর কি টেবিল 6-7 এর নিচে থাকে বা সামথিং, তাদের সবসময় নাম মনেও করা যায় না আর কি, এটা স্বাভাবিক। এত ইনফরমেশন আমার পক্ষে ভেরি নরমাল। মানে 20টা টিম তো 20টা টিমের সবসময় নাম মনে থাকে না, যারা 7-8 এর নিচে থাকে ওটা সবসময় মনেও রাখা যায় না। ব্যাক করছে, মেনেও ব্যাক করছে আর কি। ভেরি নরমাল, ইটস ভেরি ভেরি নরমাল। রোলও চেঞ্জ হয়ে গেছে। যে শোনো, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে কষ্ট করে কন্টেন্ট বানায় মানুষকে যে এফপিএল রিলেটেড ইনফরমেশন দিচ্ছি, এটাই মানুষের শুকুর করা উচিত, ঠিক আছে। এতগুলা ক্লাবের নাম মনে রাখা তো আমাকে কেউ, এটার জন্য তো আমাকে কেউ পেমেন্ট দেয় না, দেয়? ক্লাবের নাম মনে রাখবো কি জন্য? ঠেয়া পড়ছে আমরা। আবার কোন একটা ক্লাব সেদিন একটু খেলা দেখতে বসলাম খুব আশা করে, কি 3-0 গোল খায় বসে আছে, আমি ঠিক বুঝলাম না। স্টেডিয়ামের নামও শুনি নাই আসলে। ব্যাপারটা হলো স্টেডিয়ামের নামটা মনে আছে, জাহাঙ্গীরকে একটু লাগতেছে, আমাকেও একটু একটু করে পিঞ্চ করতেছে। আসলে অনেকদিন পর যখন
মানুষের কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ থাকে না যে অনেকদিন খায় নাই, 2 বা 3 দিন ধরে খায় নাই, তখন কিন্তু সামনের যদি খাবার পায় তখন কিন্তু নাকে মুখে খাওয়া শুরু করে। তা ব্যাপারটা এরকমই হয়েছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এখন চরম ফর্মে আসছে এবং লিভারপুল হলো চরম একটা ইয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সো স্বাভাবিক, এখানে কথা শুনতেই হবে। এটার জন্য আমরা আসলে নাকে মুখে কানা তিনজনই ready। যেদিক দিয়ে পারতেছে খাই নিতেছে আর কি। হ্যাঁ, যেদিক দিয়ে বাড়তেছে আর কি খাচ্ছে, মানে যেদিক দিয়ে বাড়তেছে আর কি বলার মানে কোনো জায়গা রাখতেছে না, এই পডে প্লাস হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বিভিন্ন জায়গায় আর কি, যখন তো যেখানে ভাই কিছু যেভাবে জিতছে বাড়ছে। নাকি? কোন ট্রফি টফি জিতছে? না না, ট্রফি জেতে নাই, মানে এখনই এই অবস্থায় এইরকম, মানে কেবল না, 2 থেকে 3 না দিন না ভাই, খাওয়া পারভেজ লোক ভাই, আসছে, আসলে 7 দিন ব্যাপারটা না খাওয়া হলে কি অবস্থা হইতো যদি ট্রফি টফি ব্যাপারটা জিততো, এমন না তাহলে তো ভাই ব্যাপারটা ভাই আমরা এখানে থাকতেই celebrate পারতাম না। করতে ব্যাপারটা হবে। হলো কারণ এরকম। সবার জন্য তো ধরেন ট্রফি ম্যাটার করে না, অনেকের জন্য ওই টপ 4 এর ভালো বাইরে খেলা। থেকে নতুন করে এসে টপ 4 এ ঢোকাটাও একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকদিন 2-3 পরে দিনের ক্ষুধার্তর কাছে একটু ভরপেট খাবার ট্রফির এটার জন্য কথাটা খুবই বাদ দেই, যথেষ্ট ওইগুলো আর কি, তো মানে 2-3 দিন ছোঁয়ার না বাইরে। খায় আছে এরকম লোকের কাছে আসলে একদিন ভরপেট একটা বিরিয়ানি টাইপের সব খাবার, এটা টিমের পক্ষে বিশাল তো বড় ব্যাপার। পসিবল না যে মানে 5 বছরের ডিউরেশনে বা 3 বছরের ডিউরেশনে পসিবল রাইট সবগুলো রাইট ট্রফি জিতে ফেলা। সো এটার রাইট জন্য রাইট তো আরো রাইট 10 বছর ট্রফি জিতলে তো অন্য time ব্যাপার, লাগে। ট্রফি জিতলে তো সেটা অন্য, মানে ব্যাপারটা ঘটনাই অন্য হয়ে যাবে, মানে এখানে হ্যাঁ, ট্রফি একটা আমরা জিততে পারে ইউরোপা লিগ আমি দেখতেছি এবার ইউনাইটেডের। তো ওরা বসে আছে দুইজন এমন, মানে প্ল্যান করতেছে কি আবার লিভারপুল বলবো। রেলেগেট হওয়ার চান্স কত, মানে 50% হবে? রেলিগেট এই হওয়ার হয়েছে চান্স কম, রেলিগেট হওয়ার চান্স কম, তবে আমরা একটা মানে ট্রফির আশা দেখতেছি। নেক্সট সিজনে হয়তো আমরা কনফারেন্স লিগ যদি খেলতে পারি তাইলে একটা ট্রফি জিততে পারবো। ইনশাআল্লাহ, আমার ফুল দোয়া রইলো। হ্যাঁ, এতদিন আমাদের দোয়ায় চলছে ম্যানচেস্টার ফুল ইউনাইটেড, ফুল এখন দোয়া রইলো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দোয়া একটু চলা উচিত। Ashfaq, And just I'm wanted about to to say say, something very important. This is completely irrelevant to what we are discussing now, but I just wanted to say something because I just remembered. সেটা হলো যে ওই যে মানে when you see people talking, you know, when people talk, yeah, they always tend to find others' problem and then they go on talking about, you know, talk too much about it. Like, আরে এই আশফাক এত কথা বলে বলে কিন্তু নিজেই আমি কিন্তু অনেক কথা বলবো তোমাকে নিয়ে, ঠিক আছে? I keep forgetting that I'm actually blaming you for talking, but আমি কিন্তু তারপরে আমি নিজে কিন্তু অনেক বেশি কথা বলে ফেলতেছি, ঠিক আছে? এবং এটা তখনই আরেকটা জিনিস এখানে কাজ করে, সেটা হলো এই যে কিছু মানুষ এখনই কি খাবার দিয়ে একটা রেফারেন্স দিল, ঠিক আছে? খাইতে না পারলে 3-4 বছর 5 বছর 10 বছর না খাইতে পারলে বলে কি হয় জানো, অনেক কথা বলে, ঠিক আছে? তো আমি এখন চিন্তা করে দেখলাম যে আসলেই তো কথা তো ঠিক, কথা তো সত্য। আসলে আমরা 10 বছর ধরে খাইতে পারি না, এই জন্য হয়তো বা এখন আমরা একটু বেশি কথা বলছি। তখন আমার মনে পড়লো, ও আচ্ছা, এরাও ওরা তো তো 30 20 বছর বছর না খাইতে খেয়ে পারে আসিল, নাই, 20 এরাও বছর তো 30 30 বছর বছর না না খেয়ে খেয়ে আছে। আসিল, কত ওরা তো কষ্ট ছিল যে। ক্ষুধার কষ্ট ওদের থেকে ভালো কে জানে। কেউ না, হয়তো আপনারা ভুলে যাইতেছে যে ওর আমার মাঝে থেকে আমরা বেশি ওই গ্যাপটার মাঝে 41 আমরা বছর ছিলেন, 41 UCL বছর। জিতে আসছি, ওইটা মনে হয় কেউ ভুলে যাইতেছে। সবাই তো ইউসিএল ওই 3 এর পরে আর যাইতে পারে না, এই জন্য পরের গুলো আর কাউন্ট করে না। এই আশফাক, ক্ষুধার কষ্ট ওদের থেকে ভালো কে ক্ষুধার জানে। কষ্ট, ম্যানিউ ক্ষুধার ফ্যানরা জানে, কষ্ট, ওই যারা 41 বছর ধরে টাইটেল জিতে নাই মাঝখানে, ওটা তো ভুলে গেছে, হিস্ট্রিও ক্ষুধার জানে না। কষ্ট আশফাক। আর ইউসিএল আবার গুনতেছেও না সাইদ ভাই, মানে ওই মনে করছে 3 নাম্বার ইউসিএল এর পরে আর হয়তো ইউসিএল আসে না, ক্ষুধার তো কষ্ট। আমরা যে মাঝে এর পরে আরো ইউসিএল জিতছি ওইগুলো আর ধরে নাই। যাই হোক, না কিছু না মানুষ স্বপ্ন দেখছিল, ঠিক আছে, 20টা লিগ টাইটেল জিতবে আর কি খুব শীঘ্রই এবং আমাদের সাথে ধরে ফেলবে। আমরা জিতার আগে আগে আমাদের ফর্ম, আমাদের প্লেয়ার, আমাদের ক্লাব, না না, আমাদের এখন স্ট্রাকচার, হাওড়ায় আমাদের চলে আসছে, মনে প্লেজার, হচ্ছে কিছু একটা জিতে যাবেন। আমাদের কত কিছু হাওড়ায় ইজ ঠিক ব্যাক। হওয়ার আগে আগে, হ্যাঁ, আগে আগেই মনে করেন কিছু টিম আসলে 20টা কাপ জিতে ফেলবে, তারপরে তারা নিজেদেরকে সমতায় আনবে, ইকুইটি, ইকুয়ালিটি, ঠিক আচ্ছা, আছে, আমাদের ব্রাদারহুড। সমতায় আনতে হলে তো আমাদের কয়েকটা ট্রফি উল্টা যেটা কমাইতে হবে। হয়েছে, এটা কি পসিবল সাইদ ভাই? সেটা আপনি হয়েছে বলেন যে আসলে সমতায় কি আমরা পারবো? আমরা আনতে পারবো? পারলে ইউনাইটেড যদি আরো 10-20 বছর চেষ্টা করে তাইলে পারবে। এখন আমরা কিভাবে আমাদের ট্রফি কমায় সমতায় আসবো? না না না, আমার আমাদের ট্রফি ট্রফি কম বেশি না। নাই, ট্রফি কমানোর কিছু নেই। আসলে যেটা হয়েছে যে ওই যে টাইটানিক সিনেমাটা দেখছে তো সবাই, আর কেউ না সিনেমাটা দেখে থাকলে প্লিজ ওয়াচ, you know, it's made by a very famous director who is actually now having a film that is going in the theaters. It's called Avatar 2, yeah. That same director actually made a film called Titanic, yeah, and it was released in 1998 that broke the Oscar records of winning 11 Oscars and stuff like that. So, you know, in case if you have not watched that film, that, you know, they have a song called, you know, My Heart Will Go On. You can see that our hearts are going on. The only problem is Titanic was so proud of its own creation that it sank on the very first night. And, you know, some people after just, you know, just reaching the 19, মানে আমাদের কাছাকাছি আসতে না আসতে, they were so proud of it that they literally just sank.
They're sinking. I can see them swimming. Yeah. United এক ম্যাচ জেতা equals to UCL জেতা. If some people think that way, then I have to doubt about, if these people were actually watching when Liverpool actually started to, when Klopp যে কি যেন হেভি মেটাল, আমার ফ্রেন্ডরা বলতো হেভি মেটাল ফুটবল খেলে, এমন বলে হেভি মেটাল ফুটবল খেলে যার কারণে বলে গিটারের তার ছিঁড়া যায়, ঠিক আছে? I was like, oh, wow. ভ্যান ডাইক হচ্ছে গিয়ে সর্বকালের মানে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিমিয়ার লিগ ডিফেন্ডারের মধ্যে একটা। মানে কত টাইটেল যে দিয়ে ফেলছে তখন। না আসলে বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমরা মনে হয় পরের দিকে কনসেন্ট্রেশন করি। এইসব বলে পরের দিকে আমি যাবো। আসলে শুনবে, আসলে দেখবে, খেলা হইতেই থাকবে, টিমের উত্তাল পতন হইতেই থাকবে। এটা নিয়ে আসলে আমাদের পড়ে থাকলে চলবে না, কারণ এখনো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এখনো সিজন শেষ হয় নাই। সিজন শেষে যদি এরকম কথা আসতো তাহলে ব্যাপারটা অন্য হইতো। এক নাম্বার পজিশনও নাই, আমি আর্সেনাল ফ্যান, আমি বুঝতাম তো একটু লাফাইতেছে। আর্সেনালের এখন পর্যন্ত সেই ইয়াটা আছে, আর্সেনাল কথা বলার মতো কথা বলতেছে কেন এই 2004 আর 2023 সালে ওরা আসলে ম্যানচেস্টারের জিতার জন্য কথা বলতেছে না, ওরা আসলে খুশিটা হইলো সাহেব, আমি যেটা মনে হচ্ছে যে ওরা আসলে ম্যানচেস্টার জিতার জন্য খুশি না, লিভারপুল হারার জন্য খুশি। রাইট, ব্যাপারটা হলো এইরকম। শুকুর মানাও আজ মেরা তবিয়ত কুছ ঠিক নেই হ্যাঁ, তো 2-1 জিতছে না বলে 3-0 একটা দল হারছে, ওটা নিয়ে পড়ে আছে। হ্যাঁ, এইটাই। যাই হোক, আসবে তোমাদের, আমরা চাই তোমরা আমাদের সাথে কম্পিট করো। আই হোপ লিভারপুলস ফর্ম কামস ব্যাক। ইউজুয়ালি এটাই হয় যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যখন ফর্মে থাকে তখন সামহাউ লিভারপুল ফর্ম হারায় ফেলে। আমি কোন সিজন আমার মনে হয় না আমি এমন কোন সিজন দেখছি, একটা দুইটা ছাড়া, যেখানে আসলে আমাদের দুইটা ক্লাবই খুবই কম্পিট করছে একে অপরের সাথে। ইটস ভেরি রেয়ার, ইট ডাজন্ট হ্যাপেন, সামহাউ ইট জাস্ট ডাজন্ট হ্যাপেন। ব্যাপারটা উল্টাও হইতে পারে, মানে লিভারপুল যখন ফর্মে আসে তখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফর্ম হারায়, তো এটা অনেক দিন ধরেই চলতেছিল। এখন সেই প্যাচটা একটু ওই যে নাগরদোলা যে চরকি আছে না, চরকি একটা উপরে থাকলে একটা কিন্তু নিচে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, মানে এটা সার্কেল, চরকির সার্কেলটাই হলো ওই লিভারপুলের লাস্ট ম্যাচ 3-0 কোন টিমের সাথে যেন এটা বলে না, কোন টিম একটা ছোটখাটো টিম, ওইটার সাথে মনে হয় 3-0 হেরে। আমি জাস্ট চেক করে দেখলাম যে ওই ছোটখাটো টিমের সাথে ইউনাইটেড লাস্ট দুইটা ম্যাচে হারছে, এর মধ্যে আবার একটা 4-0 আছে। আছে তো, ওটা এই জন্য তো আমার ওই স্টেডিয়ামের নামটা মনে আছে, কারণ ওই স্টেডিয়ামের নামে আমার একটা ক্রেডিট কার্ডও আছে, এমএক্স। ওই ম্যাচে তো মানে ওলে স্যাকো খাইছিল নাকি? না, ওই ম্যাচে ওলে স্যাক, ওলে পরে স্যাক খাইছে। বাট এনিওয়ে, রেফারেন্স এভাবে টানা ভালো। হ্যাঁ, রেফারেন্স এভাবে টানা ভালো। আর ইউনাইটেড এত ট্রফি জিতে কি হবে আমার, আমরা তো ট্রফি বেচা খাই কি। ভিভারও আসলে বুঝতে পারতেছে যে আসাদুজ্জামান সৌরভ, সেও বুঝতে পারতেছে যে আসলে এখানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হারার চাইতে হলে লিভারপুল হারাটাকেই বেশি ওরা ইয়া করতেছে। এটা তো আমার সবসময় এটা আমার রক্তে বললাম যে আসলে যেটার কথা বললি যে আর্সেনালের সাপোর্টার ভাইয়ার কথা বলতেছিল নাদিম, আমার বড় ভাই হলো আর্সেনালের ডাইহার্ড সাপোর্টার। সো নাদিম একটু বাঁচে আছে এই কারণে যে ভাইয়ার ফোনটা হারাই গেছে, না হলে এতদিনে নাদিম লস্ট হিজ ফোন, না হলে নাদিম এতদিনে বুঝা পাইতো যে এবং এইটা হলো আর্সেনাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সপ্তাহ, এটাই কিন্তু 21 এ আর্সেনাল ম্যানচেস্টারের খেলা। হ্যাঁ, এইটার জন্যই মানে চরম একটা খেলা হবে। না, ঠিক আছে, দেখা হবে। আই লাইক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট 2004 আমি ইজ ব্যাক। আজকের এই কনভারসেশনে একটা আর্সেনাল ফ্যান খুব মিস করতেছি, দরকার ছিল একটা আর্সেনাল ফ্যান। মানে এইভাবে আমরা ডিসকাস করে যাইতেছি যেদিকে আর্সেনাল এত বছর পর লিগের টপে আছে, আর্সেনাল চরম সুপার খেলতেছে। আমার মনে হয় আমাদের সব আর্সেনাল ফ্যান যারা গর্তে ছিল, গর্ত থেকে বাইরে হতেছে আর কি। হ্যাঁ, আমিও আর্সেনাল ফ্যান, আমিও একজন আর্সেনাল ফ্যান। আর্সেনাল ফ্যানদেরকে আমি একটা জিনিস বলবো যে আর্সেনাল এত বছর অফ ফর্মে থাকার পরে আর্সেনাল ফ্যানরা খুব লয়াল ছিল। মানে আই হ্যাভ মেট পিপল যে আমি জানতাম না যে ওয়াজ আর্সেনাল ফ্যান। হঠাৎ করে এই সিজনে দেখি না ভাই আমি আর্সেনাল ফ্যান, সেই 98 থেকে 97 থেকে একটা দিকে আছে যে আর্সেনাল ফ্যানরা হইলো যখন খারাপ করতেছিল তারা চুপচাপ ছিল, এবং ভালো করতেছে এখনো তারা যে সেইরকম কথা বলতেছে এরকমও না। আমি আর্সেনাল ফ্যানদেরকে ওইটা দেখি না, এখনো সবাই জানে যে লিগটা স্লিপ হওয়ার চান্স অনেক বেশি। না, বাট আর্সেনাল রিয়েলি প্লেড ওয়েল।
Okay, let's really come back to the topic now. So the first one is Almiron stick or twist, because this is, I mean, the state of play right now in FPL is very complex and it's a bit tricky. And I want to make this very clear before I go into the hot topic. I just wanted to make this very clear. The state of FPL right now, or the state of play in FPL, is very, very tricky at this moment. A wrong move can cost you a lot. A wrong selection can cost you a lot. A transfer here and there will cost you a lot. You will lose rank despite having a good team. You will lose rank despite earning good points. So I think what is important at this stage is to actually pay attention and understand what the state of play is, and then really try to decide whether this is the right move. So don't be rash when you're playing the transfers this time. Try to be careful. I think team value at this stage does not really matter because you've already got a lot of team value. So I think what you should be careful about is waiting for more information. If you think information is weak, just look at Google as to where they have become, just because they are selling information. Yeah. If Google is a powerful company because of information, then you should understand the power of information. And that is the power that you should be using in order to gain as much information as possible and then make your transfer. So in order to do that, what we are going to do is we have a couple of very important state of play, and let's discuss that. So Almiron stick or twist. Ashfaq, I'll come to you because this man has lost a little bit of form. And there are other mid-price midfielders that have come in, যেটা আমরা গত পর্বে আমরা ডিসকাস করছিলাম. So what do you think? Should people stick to Almiron or should people not? Because his ownership is pretty high. What do you think? So the answer to that question would be basically that will depend on your current league status or league form, or your current strategy in your mini league. For example, I've had a pretty slow start to the season and I'm pretty much fallen behind. So I would be looking at differentials where I can gain some rank, etc. So like Nadim Bhai said, that Almiron is still highly owned. Almiron is around, I think, 42% owned right now. I think there are some good budget options coming up in there. Like there is Rodrigo, there is the Brighton attackers in March and Mitoma, and there's Leon Bailey as well. But I like the Brighton attackers. They are owned by only 1% and 3% respectively as well. And if Rodrigo has a double game week coming up, then Rodrigo is an excellent shout as well. Bamford, although he scored, I think he's still not a sure starter. I'm still pretty confident that Rodrigo will start anyway. And both Rodrigo and the Brighton attackers, I think, are good options. I personally have already sold Almiron, primarily because I think his best form is behind him. The pre-World Cup form, I don't think he has followed up with the post-World Cup, his post-World Cup form. So with Isaac coming up and also Saint Allen Maximin fit as well, I think he might not get as much minutes as he has been in the past. So there are some stiff competitions there. So Wilson is also currently fit as well. So I think he'll have his minutes managed. So personally for me, I think Almiron is a sell. And I think you have better options in Rodrigo and Mitoma or March. Thanks, Ashfaq. I think that kind of clears up a little bit, in a sense that I mean, one of the biggest doubt or the concern that I have, and I'm scared. This is one transfer I really want to make, and I was talking with Parvez the other week as well. যেটা আসলে মিডফিল্ড এত প্যাক্ট হয়ে গেছে যে আসলে নিব কার জায়গায়। You can't kick out Martinelli and go to Odegaard. ঠিক আছে, কারণ even Martinelli is scoring. এমন না যে একদম Martinelli form is the decisions are becoming difficult. That's what I'm saying. Like, somebody needs to be gutsy. I'm not saying I'm not gutsy, but the thing is, somebody needs to be as bold as Saif is. Like, he'll do it. আর মনে হয়েছে আর ধরবেটা, কোনো পীড়িত নাই, ভালোবাসা নাই, ঠিক আছে, প্রেম প্রীতির এত টাইম নাই, ঠিক আছে, এফপিএল খেলতেছি, কিনতে হবে কিনলাম, না কিনতে হলে বেচা দিলাম, ঠিক আছে। আলমিরান সেলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস, আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, যে একটা ইনজুরি আপডেট আছে আমাদের কাছে, যে ব্রুনো গোমেরেস ব্যাডলি ইনজুরড, মোস্ট লাইকলি লং টার্মের জন্য ইনজুরিতে গেছে। সো এটা একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে যে আলমিরনের খেলার মধ্যে, এটাও একটা ব্যাপার।
বাট সামনের দিকে ফিকচার যদিও ভালো আছে, বাট এটা একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে জাস্ট ফর দ্য ব্রুনো 3টা অ্যাসিস্ট করছে লিগে, 3টাই আলমিরনকে। রাইট। That is a very good point. So I think that is a bit of a convincing argument, Parvez and Saif. It's a bit of a convincing argument, যেটা কারণে like okay ঠিক আছে হ্যাঁ, কারণ I mean by far কোনো নিউক্যাসল ফ্যানকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে who's been the best player in the season, it's always been Bruno Gomes. Huh? He's not an FPL player, but in terms of football, he's been the best player for Newcastle, along with Trippier. So because he's not an FPL option, and that person, when he's injured, I think significantly the overall team's performance will come down. হ্যাঁ, আমি তার মানে এই বলতেছি না যে নিউক্যাসলের ডিফেন্সিভ অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, বাট what I'm trying to say is তাদের অ্যাটাকিং পোটেনশিয়ালটা কমে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, অথবা তাদের পজিশন কমে যাবে. So I think that is a good argument to think before you want to transfer Almiron out. Right. Let's do one thing. Let's go to the next topic then, and that is, would you go for Mitoma, March, or both of them? Jangir. ওকে, মিতোমা এন্ড মার্চের মধ্যে হ্যাঁ, আমরা যেহেতু স্ট্যাট দেখতেছি, স্ট্যাট থেকে ফার্স্ট একটু যদি দেখি, এক্সপেক্টেড গোল মিতোমার বেশি, তারপরে পেনাল্টি এরিয়া টাচেস, গোল অ্যাটেম্প্ট, সবকিছুতেই দেখতেছি মিতোমা একটু আগায় আছে, একটু না অনেকখানি আগে আছে। স্পেশালি পেনাল্টি এরিয়া টাচেস এর দিকে দেখতেছি আমরা মিতোমা আগায় আছে। ইভেন আমরা যদি খেলা দেখি, খেলা দেখলে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যে মিতোমাই হচ্ছে গিয়ে মোর লাইক এ ফরওয়ার্ড খেলতেছে। মার্চ তো আগে ফুল ব্যাকে খেলছে, এখন ফরওয়ার্ডে শিফট হয়েছে, সো স্টিল ওর কিছু ডিফেন্সিভ ডিউটিস বেশি থাকে। মিতোমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট। সো শর্টস, গোল স্কোরিং অপরচুনিটি সবচাইতে বেশি মিতোমাই পাচ্ছে বা নিজের জন্য ক্রিয়েট করে নিতেছে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড মার্চ হচ্ছে গিয়ে একই সাথে চান্স ক্রিয়েট করতেছে প্রচুর, মানে অনেক বেশি চান্স ক্রিয়েট করতেছে। দেখেন বিগ চান্স ক্রিয়েট করছে 3টা, মিনিটস পার চান্স ক্রিয়েটেড মানে 36, প্রত্যেক 36 মিনিট সে একটা চান্স ক্রিয়েট করতেছে। সেট প্লে হালকা পাতলা আছে। সো সবকিছু মিলায় আমার মনে হচ্ছে দুইজনই হচ্ছে গিয়ে ভালো ভালো অ্যাসেট, বাট স্ট্যাট আমাদেরকে কিছুটা বলতেছে মিতোমা আগে আছে গোলের দিক দিয়ে। বাট আমরা যদি মানে ডিরেক্ট ফুটবলের ফর্ম দেখি, যে মার্চ 4টা গোল 2টা অ্যাসিস্ট, মিতোমা এত স্ট্যাট থাকার পরেও 2টা গোল 1টা অ্যাসিস্ট। সো ওইসব স্ট্যাট চিন্তা করলে কিন্তু ডারউইন নুনেজ এখন এফপিএল এর টপ স্ট্রাইকার। মানে ওই একটা কথা আছে যে ওই এফপিএল বা ফুটবল খেলা হয় মানে ফিল্ডে, এক্সেল শিটে না। এই জন্য আমি মার্চের কথা বলবো, যে প্রাইস সবকিছু চিন্তা করে, কারেন্ট ফর্ম চিন্তা করে, মানে আমার মনে হচ্ছে মার্চ বেটার অ্যাসেট হবে। এটা আমার পার্সোনাল চয়েস। বাট কেউ যদি স্ট্যাটে যাইতে চান, দেখতে পারতেছেন এক্সপেক্টেড গোল মিতোমার বেশি, পেনাল্টি এরিয়া টাচেস মিতোমার বেশি, গোল অ্যাটেম্প্ট মিতোমার বেশি, ইনসাইড দ্য বক্স মিতোমার বেশি। চিন্তা করতে পারেন যে ও চান্স বেশি পাচ্ছে, বাট ওর ফিনিশ গুলা হয়তো বা অতটা হচ্ছে না। মার্চ চান্স কম পাইলেও ফিনিশ হচ্ছে, প্লাস ও অনেক চান্স ক্রিয়েট করতেছে। সো অ্যাসিস্টের চান্সও মার্চের বেশি। এই জন্য আমি মনে করি মার্চ সেফার এন্ড বেটার আছে। আর মিতোমা সামটাইমস বেঞ্চ হতে পারে, সাবে আসতে পারে, বাট মার্চের ক্ষেত্রে ওইরকম কোনো রিস্ক আমি দেখি না। ও উইং ব্যাকে হোক কিংবা ফরওয়ার্ডে হোক, যেখানেই হোক ও স্টার্ট করবে, ও টিমের একটা মানে ওয়ান অফ দ্য কি প্লেয়ার বলা যায়। সো আই এম গোয়িং উইথ মার্চ। I fully agree with you, Jangir. I think the XGI, expected goal involvement, যেটা হলো গোল XG and XF combination আর কি, সেখানে কিন্তু 2.32 is March, whereas 1.71. So গোল এন্ড অ্যাসিস্টের খেলাই যদি আমরা চিন্তা করি, হ্যাঁ, শুধু যদি জাস্ট এফপিএল কে আমরা যদি গোল আর অ্যাসিস্টের খেলা দিয়ে চিন্তা করি, ইন দ্যাট কেস দ্য লাইকলি পসিবিলিটি যে গোল আর অ্যাসিস্ট ঘন ঘন যে পাবে, ঘন ফুটবল ফ্যান্টাসি পাবে না, বাট ঘন ঘন পাবে যারা, সেটা হলো আলটিমেটলি হলো মার্চের পসিবিলিটি আছে। বাট ইয়া, ডোন্ট ওয়েট টিল মার্চ টু পিক মার্চ। ইয়া, ইউ শুড পিক মার্চ ইন জানুয়ারি। হ্যাঁ, we'll do a little bit of reverse of that. আবার জানুয়ারি মার্চে গিয়ে আমরা মার্চকে বের করে দিব আর কি, ঠিক আছে? So I think we can do that. Yeah. All right. So let's go to the next topic then. So is it time to switch Martinelli to Odegaard? Now this is a big question, at least for my team, because I had Martinelli since game week 1. I have Trippier since game week 1. These are the only two players that have still survived all the 21 game weeks that I have had so far. But the question is, what about your second keeper? My second keeper also changed. Yeah, I changed my second keeper too in my wild card. Yeah. But
the thing is, I'm not quite sure whether because Odegaard niye ami ar Parvez we were talking since game week 13, I think. যখন আমরা প্রথম ডাবল ডিজিট করতেছিলাম, and I think I remember game week 14 আমরা টুইটারে ডাবল ডিজিটের একটা চার্ট দিছিলাম, এবং তখনই ওই ডাবল ডিজিটের চার্টের মধ্যে ক্লিয়ারলি গেম উইক 9 এ দিছিল, গেম উইক 9, গেম উইক 14 এও দিছিলাম পারভেজ আমরা। হ্যাঁ, মানে 9 এ স্টার্ট করছিলাম এবং ওই সময় Odegaard আসছিল আর কি, আসছিল, বাট গেম উইক 14 এ আস্তে আস্তে যেটা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আসছিল, তখন সে খুবই স্ট্রংলি আসছিল, এবং তখন থেকে আমি আর পারভেজ বলতেছিলাম একে নেওয়া উচিত, কোথায় নিব, বিকজ মিডফিল্ড ওয়াজ গেটিং প্রায়োরিটি ছিল, সালা না কেডিবি না এই সেই না, and we just couldn't take him. Now he's become so prominent that it is like এখন সে বলতেছে লাইক এখনো যদি না নাচ বাড়া তোরা চুল্লুবার পানি মে ডুব মার, ঠিক আছে, seriously, that's what Odegaard is literally telling us. But the question is, should we go for Odegaard selling other players, or should we prioritize Martinelli and then go for Odegaard? Saif, over to you. Help us solve that riddle. আমার মতে আসলে আর্সেনাল যেই ফর্মে আছে, আর্সেনালের কারেন্ট ফর্মে আসলে একটা প্লেয়ার দেওয়া হবে না, মিনিমাম 2টা বা 3টা অ্যাটাকিং প্লেয়ারই থাকা উচিত আমার মতে। ডিফেন্সের থেকে ওদের অ্যাটাকিং মানে ফ্লুইডিটিটা বেশি, বেটার মনে হচ্ছে আমার খেলাগুলো দেখা। তো ওই সেন্সে আসলে মার্টিনেলি থাকলে অন্য প্লেয়ার চেঞ্জ করে ওডিগার্ড নেওয়া উচিত। বাট যদি মার্টিনেলি চেঞ্জ না করে ওডিগার্ড নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আমার মনে হয় সুইচটা করা যেতে পারে। আমার মনে আছে ওই রিস্টার্ট যখন হয়েছিল, মানে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে যখন ওই স্টার্ট গোয়িং ব্যাক টু পেল হয়েছে, দেন ওডিগার্ড কেম টু মাই মাইন্ড বিকজ আই স দ্যাট হি ইজ প্লেইং ফার্দার ফরওয়ার্ড। শুরুর দিকে সে নাম্বার 8 হিসেবে খেলছে, বাট এই প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে বা প্র্যাকটিসে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে হি উইল প্লে এজ নাম্বার 10 উইথ জাকা অ্যান্ড পার্টি বিহাইন্ড হিম, সো ডিফেন্সিভ ডিউটি নাই। তো এটা কিন্তু ট্রান্সলেট হচ্ছে ওর পয়েন্টসে, ফ্রিলি খেলতে পারতেছে এবং সেট পিস মোটামুটি সবই ও নেয়। তো মাল্টিপল এভিনিউস অফ পয়েন্টস আছে ওর, এবং ও এখন মনে হয় টিমের লিডারশিপের দিকেও আছে, ওই জাকা বা ইয়া না থাকলে ক্যাপ্টেন্সিও পায়, তো ওই দিকেও বেশ রেসপন্সিবিলিটি আছে। তো হি ইজ প্লেইং উইথ মোর ফ্রিডম অ্যান্ড মোর অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল। সো আমার মনে হয় ওডিগার্ড ইজ দ্য মিডফিল্ডার টু পিক ফ্রম আর্সেনাল। বাট যেটা বললাম শুরুতে যে আর্সেনাল আসলে যেই ফর্মে আছে, এখানে মার্টিনেলিও এমন না যে ওডিগার্ড ভালো খেলছে থেকে মার্টিনেলি খারাপ হয়ে গেছে। গত ম্যাচে একটা ইয়েলো কার্ড খাওয়াতে 2 পয়েন্ট পাইছে, বাট এই কারণে দেখলাম যে আমি অনেক সেল করে দিচ্ছি। এটা আসলে নিজার কিং ছাড়া কিছু না। মার্টিনেলিও মাল্টিপল টাইমস বক্সের ভিতরে ঢুকছে এবং বেশিরভাগ সময়ও দেখা যায় যে হি ইজ প্লেইং অ্যালংসাইড দ্য স্ট্রাইকার, তো একদম টপে গিয়ে বক্সে ঢুকে বসে থাকে আর কি। সো মার্টিনেলিও পয়েন্ট পাবে, ওডেগার্ডও পয়েন্ট পাবে, বাট এটা কাইন্ড অফ লাক্সারি ট্রান্সফার যদি টিমে। আমার একটা কোশ্চেন হলো জাস্ট ইয়ার কাছে, যেহেতু স্মিথ রো ব্যাক করছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্মিথ রো লাস্ট ম্যাচে শেষের দিকে নামছিল, সেই স্মিথ রো আসার কারণে মার্টিনেলির মিনিটে কোনো প্রভাব কি পড়তে পারে? আমার মনে হয় না, কারণ স্মিথ রো আসলে বিশাল লম্বা একটা ইনজুরি থেকে এর আগেও বারবার ইনজুরি, তো হি ইজ কাইন্ড অফ ইনজুরি প্রোন প্লেয়ার। I think he'll be slowed into the team. ওকে আস্তে আস্তে ঢোকাইতে অনেক টাইম লাগবে, তো এটা মার্টিনেলির ওই 79-80 মিনিটের দিকে গিয়ে সাব হওয়ার চান্সটা বেশি বাড়বে আর কি, মানে ড্রপ হওয়ার আমি কোনো চান্স দেখতেছি না। আর হয়তো এফএ কাপের ম্যাচে চান্স দিবে, মানে এসআরকে নিয়ে রিস্ক নেবে না, কারণ অনেক ইনজুরিতে ছিল লাস্ট এই 1 বছরে। তো ইয়াং প্লেয়ার বেশি ইনজুরিতে পড়লে দেখা যাবে ওর একদম ক্যারিয়ারটাই শেষ হয়ে গেছে। আর যেহেতু টিমে এখন কোনো প্রবলেম নাই, এখানে এসআরকে নিয়ে আমার মনে হয় না আননেসেসারি রিস্ক নিবে। প্লাস আর্সেনাল নিডস টু কিপ উইনিং টু কিপ দ্য টাইটেল হোপস অ্যালাইভ, সো এখানে ওই রিস্ক আমি দেখতেছি না। সো আমার যেটা মনে হয় যে আর্সেনাল থেকে মিনিমাম 2টা মিডফিল্ডার মাস্ট গোয়িং ফরওয়ার্ড। তো সেক্ষেত্রে মার্টিনেলি, ওডেগার্ড দুজনেই আসলে ভায়াবল অপশনস। সো মার্টিনেলি টু ওডেগার্ড ইজ এ লাক্সারি ট্রান্সফার ফর মি, বাট যদি টিমে অন্য কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে জাস্ট ওই লেট রাইজারের মতো আপসেট চেজিং এর হিসাব করলে তাহলে এটা করা যেতে পারে। Now the question is, who would be the third option then? কারণ পরের কোয়েশ্চেন হলো which 3 Arsenal players should we have in our team? Question হলো already Martinelli and Odegaard are the 2 key players, okay. Then who is the third one? If I had unlimited transfers now, যেহেতু আমাদের কারণ নাই, বাট যদি থাকতো তাহলে আমার টিমে অবশ্যই 3টা অ্যাটাকিং প্লেয়ার নিতাম আমি, মার্টিনেলি, ওডেগার্ড এন্ড এনকেতিয়া অর সাকা, এই দুজনে একজনকে আমি নিতাম আর কি। সো দ্যাট উড বি মাই 3 choices: মার্টিনেলি, ওডেগার্ড, দেন সাকা or এনকেতিয়া. Do you think they are the best options, or should we consider a defense as well? Because Ben White is also performing very good. And Ben White is also performing well, but
I think they were lucky to keep a clean sheet against Tottenham, and they will be lucky to keep a clean sheet against Man United, but they will score against anyone. So I think their attacking potential outweighs their defensive potential. আর যেহেতু বলা যাচ্ছে না কোন ম্যাচে কে গোল করবে, তো অ্যাটাকিং যতটা বেশি কভার রাখা যায় ততই বেটার আর কি। So should we go for Saka, or should we keep Saka as the fourth option rather than the third option? এইটা আসলে ডিপেন্ড করে টিম স্ট্রাকচারের উপর। যেমন মনে করেন আপনি যদি এখন টিমে কেইনকে রাখতে চান, হালান্ডকে রাখতে চান, তো ওই ক্ষেত্রে টনিনাস এই এনকেটিয়া সেটা আসলে আপনার নিজের পার্সোনাল চয়েসের উপর ডিপেন্ড করে। টনিও যথেষ্ট ফর্মে আছে, যদিও ওর একটা ব্যান হইতে পারে যে কোনো সময়, যে কারণে আসলে আমরা কেউই নেই ওর রিস্টার্টে নিলে সবার টিমেই থাকতো, কারণ ব্রেনফোর্ড হ্যাড গুড ফিক্সচার্স। বাট Yeah, go ahead, বাবা Ashfaq. হাত তুলে রাখছে আমি নিয়েছি। শুরু থেকেই না না না, এই উইকে এই উইকে নিয়ে তো লাভ নেই। Kake? এই উইকে ভাই সবাই নিছে, এই উইকে আমিও নিতাম, Ki? বাট তো এই রিস্টার্টেও সবাই নিত, বাট বা কনসিডার করতে অ্যাটলিস্ট ওই ব্যানের থ্রেটটার জন্য আসলে সমস্যা হয়ে গেছে। এখনো যে কোনো মুহূর্তে আসলে ডিসিশন চলে আসতে পারে, তো এই চার্জ হইলে তারপর থেকে ব্যান্ড হয়ে যেতে পারে। এইটা একটা Tony, রিস্ক। Tony, no? Ivan Tony. টনির ব্যাপারে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, টনির ব্যাপারে একটা জাস্ট যে ও ব্যান হওয়ার কারণটা কি আর কি, মানে বেটিং রিজনটা কি? বেটিং ও Betting. প্রায় 200 না 300 অলমোস্ট 200 প্লাস 250 উপরে ম্যাচেও ব্যাটিং করছে, এবং দ্যাট ইনভলভ ব্রেনফোর্ডস ওন ম্যাচেস আর কি। রাইট রাইট। তো এটা কবে নাগাদ এরকম ডিসিশন আসতে পারে, এরকম কোনো আইডিয়া? না, এটা আসলে চার্জ করছে, হি হ্যাজ টাইম টু আপিল বা হি হ্যাজ টাইম টু রেসপন্স, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ওকে। হ্যাঁ, Final রায়টা decision কবে আসতে পারে বা এরকম কিছু কোনো এই সপ্তাহের ধারণা? মধ্যে না। আসার কথা শুনতেছিলাম, বাট আই এম নট শিওর 100%. কনক্রিট কোনো নিউজ নাই আর কি। হ্যাঁ, বাট কারণ আমি স্পেকুলেট এটা করা হচ্ছে যে অনেক আগে থেকে শুনতেছিলাম যে যেমন জানুয়ারি 3-4 তারিখেই ওইটা আসার ওকে কথা চার্জ ছিল, করছে। বাট এখন আচ্ছা রাইট। তো ওর এখনো টাইম আছে আর কি, আবার দেখা যাবে ব্যান যদি করে ওর আবার আপিল করার সুযোগ আছে। তো হ্যাঁ, if he appeals আবার he can play, মানে as ওইটাই, long as he appeal করলে তখন আবার এটা appeal করলে he can play. ডিসিশন ফাইনাল ডিসিশন আসার আগ পর্যন্ত খেলতে পারবে। তো টনি ক্যান স্টিল বি ভেরি গুড অপশন, কারণ আমরা জানতে পারবো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তখন সুইচ করে ফেলতে পারে। তো টনি থাকলে আসলে সাকাকে দেন বিকামস দ্য থার্ড চয়েস, বাট আপনি যদি টনি নিতে না চান, যেহেতু অনেক রিস্ক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে আবার এনকেটিয়া নিয়ে আপনি মিডফিল্ডে যে মিটোমার মার্চের কথা বলে, মিটোমা মার্চ ডেভেলপ কিন্তু একটা ভালো অপশন হতে পারে, কারণ both of them are playing well. Brighton are playing really well. So I think defensive midfield develop from Arsenal and Brighton, and then Nketiah, that can be a good option. So আমি প্রিফার করব দুইটা মিডফিল্ডে একটা অ্যাটাকার। So Martinelli, Odegaard and Nketiah, then Saka. Okay, let me ask a question, and I'll ask a question to all four of you, and you just give me your best three options. Okay, there are 5 players that I'm keeping in mind. I'm going to suggest out of these 5 players, pick 3 as to whom you should go for. Mitoma, March, Rodrigo, Martinelli, Odegaard. Pick 3. Parvez, start with you. রাইট। সো আমি প্লেয়ারগুলোর নাম আমি একটা মাথার মধ্যে একটু হারায় গেছে। মিটোমা, মার্চ, Rodrigo. ওকে মনে পড়ছে, রড্রিগো, মার্টিনেলি এন্ড ওডেগার্ড। সো আমার ফার্স্ট পিক থাকবে হলো ওডেগার্ড, থাকবে, দেন মার্টিনেলি, আর মার্টিনেলি ওডেগার্ড দুজনকে আমি রাখতে যাবো বিকজ অফ সামনের যে ডবল গেমিং আছে। আর একজন প্লেয়ার আমি এখান থেকে যদি চুজ করতাম তাহলে মিটোমা। দিস 3, ওডেগার্ড, মার্টিনেলি এন্ড মিটোমা। সাইফ, এইখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে লিডসের একটা ডাবল গেম উইক হওয়ার ভালো চান্স আছে, এবং এটা আজকেই মনে হয় অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে। তো আজকে অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে ডিপেন্ডিং অন এফএ কাপ রেজাল্টস ফ্রম ফর 4th রাউন্ড। যদি ওদের ওই 4th রাউন্ডে ওরা ড্র না করে, তাহলে কেবল এই গেম উইক 22-তে ইউনাইটেড আর লিডসের ডাবল গেম উইক হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি রড্রিগোর থার্ড চয়েস হিসেবে রাখবো আফটার দ্য আর্সেনাল মিডফিল্ডার্স। বাট আমি এখানে আসলে 5টা থেকে মিনিমাম 4টা বা 5টা পিক করার চেষ্টা করবো, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল প্রায়োরিটি এখন যে কারেন্ট সিনারিও আর কি এফপিএল। কারণ এখন আসলে এই প্রাইস দেখে লাভ নাই, মানে পয়েন্ট পটেনশিয়াল দেখতে হবে। কেডিবি সালাদিন অলমোস্ট গন। Ashfaq, your 3.
Probably Odegaard, Rodrigo, and Mitoma. Odegaard because of his form. Rodrigo as upcoming double game week. He's a very good differential as well. Brighton, I think, scored third most goals since the restart or something like that. So Brighton attacking potential এখন অনেক high. So I would want at least one Brighton attacker in my team if I had a wild card right now. So between them, I think March and Mitoma, I think Mitoma is more explosive, and I always prefer a goal scorer over an assister. So Mitoma for me. March scored 4 goals. Mitoma scored only 2. In He case had you are 33. He had 33 touches compared to what I forgot the That doesn't make statistics. him a goal scorer. I still in case believe you are he. wondering, That makes him the Japanese Nunes. So when you put it like when that, Liverpool people are making fun of Nunes, I don't want to talk about it anymore. Okay, Jangir, your 3. আচ্ছা কাদের মধ্যে জানো? Like, 2 জন Brighton, Mitoma March, 2 জন Arsenal, Odegaard and Martinelli, and the last one is Rodrigo. Pick 3. আচ্ছা ওকে, মানে নতুন করে এখন নিতে হলে আমি মার্টিনেলি নানি ওডেগার্ডই নিতাম। আর মিথোমা মার্চের মধ্যে আগেও বলছি মার্চ। আর রদ্রিগোর ফিক্সচার ওয়াইজ আমার মনে হয় খুব ভালো একটা পিক, শর্ট টট সবকিছুই আছে, আর ওর ফর্ম আমরা আগেও দেখছি। সো রদ্রিগো, ওডেগার্ড এন্ড মার্চ। Okay, what would be your next week transfer, guys? Out of these 3 now, যে তিনটাকে you guys selected for your own team, what would be one pick that you would make as a one free transfer? No -4, one free transfer. যদি দেওয়া হয় এখন যেহেতু সবারই আছে one free transfer, and let's say you have a vacant place, okay? ওকে, অ্যাজ পারভেজ ভাই সেই মানে ব্রাইটনের কি এই উইকে একটা ডাবল গেম উইক আসার পসিবিলিটি আছে? আছে। আই থিংক ডিসিশনটা ওইটার উপর অনেকটা আসলে ব্রাইটনের ব্রাইটনের ফিক্স হয়ে যায়, তাহলে আমরা সবাই হয়তো ব্রাইটনের প্লেয়ারই নিব, মার্চ নিব। আদারওয়াইজ আমি হয়তো বা এতে 29 আসলে 3-4 দিন বাকি আছে, এত কম গ্যাপে আসলে অ্যানাউন্সমেন্ট করবে না। তো ডাবল গেম 21 মনে হয় না খুব একটা চান্স আছে, কারণ ফ্যানদের জন্য এটা ইনকনভিনিয়েন্ট হবে। মিনিমাম 2 উইকস নোটিস থাকে। এই বছরে এমনও হয়েছে যে এক সপ্তাহের ইয়াতেই অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে। এই সিজনে এরকমও হয়েছে যে এক সপ্তাহের অ্যানাউন্সমেন্টেই আর কি ম্যাচ দিয়ে দিছে, বাট টাইট শিডিউল, এখনো আসলে কিছুই বলা যাচ্ছে না, এই জন্য একদম ফুল শিওর হয় কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, যেহেতু এখন পর্যন্ত অ্যানাউন্সমেন্ট আসে নাই, সো মোস্ট লাইকলি ধরা হচ্ছে যে এখানে ডবল গেমিং 21 আসার পসিবিলিটি খুবই লো। বাট হু নোজ যে আজকে আসলে লিভারপুল উলসের খেলার পরে আসলে যে কোনো কিছুই একটা আসতে পারে। আজকে মনে হয় খালি ওই ম্যানইউটটা দিবে। আর ব্রাইটনের তো বেন ক্রেলিন বলছিল যে ব্রাইটনের যেহেতু কোনো ইউরোপিয়ান কমিটমেন্ট নাই, ওদের ফিক্সচারটা নিয়ে আসলে কোনো টেনশন নাই, যখন ওদের কোনো আসলে ওদের হেডেক নাই। আর মোস্ট লাইকলি 22-এ ডবল গেমিং আসার পসিবিলিটি আছে লিডস এবং ব্রেন্টফোর্ডের মধ্যে চান্স আছে, যেখানে ব্রেন্টফোর্ডের চান্সটা বেশি আছে বিকজ অফ লাস্ট সিজনে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং লিডস এর ম্যাচ যখন একই সপ্তাহে আসছিল, যখন ম্যাচগুলো আসছিল, তখন একটা পুলিশ সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রবলেম আসছিল। সো মোস্ট লাইকলি গেম উইক 22-তে আসলে পরপর 2টা ম্যাচ হবে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিডস এন্ড দেন লিডস ভার্সেস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সো মোস্ট লাইকলি একই সপ্তাহের মধ্যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিডস এর ম্যাচ, 2টা ম্যাচ সিকিউরিটি প্রবলেমের কারণে মেবি লিডস সেখানে আসবে না। সম্ভবত 25 গেমিং থেকে ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচটা এখানে এসে রিশিডিউল হওয়ার চান্স বেশি। এটা হলো জাস্ট একজনের সাথে প্ল্যানেটে ফেলে জেমস এর কথা অনুযায়ী আর কি। সো সেখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রেন্টফোর্ডের চান্স বেশি আছে। এবং যেটা আমরা ধারণা করতেছি 21-এ ব্রাইটন যদি লিভারপুল আজকে যদি কিছু একটা করে এবং হিউজ মার্জিনে যদি হয়, তাহলে পসিবিলিটি আছে যে লিভারপুল চেলসির ম্যাচটা এখানে আসে রিশিডিউল হবে 21-এ, এবং সেখানে ব্রাইটনের ম্যাচটা অ্যাডভান্সলি চলে আসতে পারে। সো এটা আসলে আমরা এই সপ্তাহের মধ্যেই জানতে পারবো, অর্থাৎ ডেডলাইনের আগেই জানতে পারবো। আর 25-26 তারিখে অর্থাৎ ডেডলাইনের পরে আমরা বাকি ডবল গেমিং 22-এর ডবল গেমিংটা জানতে পারবো হলো 25-26 তারিখের পরে। Right. So all these interesting updates, as soon as they're launched, you will definitely please visit our Facebook page and you will get it. And of course, we'll try to keep you informed. আমরা যত ইনফরমেশন পাবো প্রত্যেক পরে এখন আমাদের ডবল গেম উইক আর ট্রিপল গেম উইক বা বিগ ডাবল গেম উইক, বিগ ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক, এগুলো নিয়ে আমাদের চিপ স্ট্র্যাটেজি, এগুলো নিয়ে আমাদের এখন আবার ধীরে ধীরে কথা বলবোই আমরা প্রত্যেক গেম উইকে। অ্যান্ড অফকোর্স আমরা হলো নদীর মতো, এপিএল ইজ লাইক এ রিভার, it never goes in a straight line,
It always meanders. ঠিক আছে, একে বেঁকে চলবে. So plans will change, decisions will change, depends on the very last moment information that we gather, and of course we'll be happy to share those information with you. Let's go to the last final topic, and after that we will go straight into the zonal strength, and then after the zonal strength, which we will finish quickly, and then we will go into answering some of the questions. There are not too many questions, mostly it's birthday wishes and somebody has come back from his hibernation. So yeah, it's mostly about those comments, just the amount of love people show for us, which is important. But there is not too much of a, what do you call it, critical questions. But of course we will take all the comments that will come in. Yeah, so don't worry, audience, just stay with us. So yeah, let's move to the next one. And this is the last of the most important hot topic. Has the time for auto captain Haaland come to an end? Parvez? অটো ক্যাপ্টেন হ্যালান্ডের এই সিনারিওটা এখন আসতেছে, কারণ মোস্ট লাইকলি সবাই একটু আপসেট যে আসলে ম্যানচেস্টার সিটি আসলে একটু খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। খারাপ সময় বলবো না, যে হ্যালান্ড স্পেশালি যে স্কোর করতে পারতেছে না, বাট হ্যালান্ড যে কোনো সময় ফর্মে আসতে পারে। আমি বলবো না যে অটো ক্যাপ্টেন হ্যালান্ডকে দেন, বাট হ্যালান্ডকে ক্যাপ্টেন মাথায় রেখে আপনারা অল্টারনেটিভ যে ক্যাপ্টেন গুলা গেমিক গুলাতে আসতেছে, যেমন এটা তো অনেকেই লাভবান হয়েছে, যেমন লাস্ট গেমিকে অনেকে রাশফোর্ডকে, রানিং গেমিকে অনেকে রাশফোর্ডকে ক্যাপ্টেন দিচ্ছে, এবং লাস্ট গেমিকেও অনেকে হ্যালান্ডকে ক্যাপ্টেন না দিয়ে অন্য প্লেয়ারকে ক্যাপ্টেন দিছিল, সে মোস্ট লাইকলি অনেকে রাশফোর্ডকে ক্যাপ্টেন দিছিল, সেখানেও তারা গেইন হয়েছে। সো এইরকম একটা সময় আসলে হ্যালান্ড যখন একটু খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সো ভয়ে ভয়ে পা রেখে এরকম করে আগাইতে হবে। বাট হ্যালান্ড যদি বিগ স্কোর করে সেটা ডেডলি হবে টিমের জন্য, মানে সবার টিমের জন্যই। সো অটো ক্যাপ্টেন হ্যালান্ড আমি এই মুহূর্তে দিতে চাবো না, বাট ক্যাপ্টেন অলওয়েজ হ্যালান্ডকে মাথায় রেখে আমি অল্টারনেটিভ অপশন গুলা দেখবো, যে হ্যালান্ড আসলে ওভার মানে ওকে ওভারটেক করার মতন কোন প্লেয়ার গুলো এই গেম গুলো আছে, কারণ এখানে অনেক ডবল গেমিং আছে। সো ডবল গেমিংকে অবভিয়াসলি হ্যালান্ড ক্যাপ্টেন আসবে না, এটাই স্বাভাবিক, বাট অন্য প্লেয়ারকে দেখে আমি মাথায় রাখবো। অটো ক্যাপ্টেন হ্যালান্ড আমার মনে হয় যে এটা আগামী 4 থেকে 5 সপ্তাহের জন্য অফ থাকবে, বিকজ অটো ক্যাপ্টেন এই সময়গুলোতে ছোট ছোট ডবল গেমিং আসার চান্স আছে, প্লাস ব্ল্যাঙ্ক গেমিং আসবে। সো 20 থেকে 30 গেমিংয়ের মধ্যে অটো ক্যাপ্টেন হ্যালান্ড আমি দিতে যাব না কখনো, যে ক্যাপ্টেন দিয়ে রাখে দিছে এমন। আমি অল্টারনেটিভ প্লেয়ার গুলোকে পিক করব, যেখানে আমার একটু হ্যালান্ডের চাইতে ওভার স্কোর করতে পারে এরকম প্লেয়ারদেরকে। সো ওভার টু ইউ নাদিম। Thanks, Parvez. Last week, Porde Maruf Muqtadir had asked me if he should go for captaining Rashford, and I told him don't. But he did, and he has got the benefit. Now, enjoy the benefit, brother, and I hope you continue to get these benefits. We like it that you took your own decision. This is very much appreciated. Well done to you. Just hope that Haaland doesn't score one goal. হ্যাঁ, আমি যেটা বলতেছিলাম যে আসলে আমাদেরকে Just এখন hope that Haaland doesn't score against খুব Tottenham, because then পা টিপে টিপে আগাইতে হবে আর কি। পা টিপে টিপে আসলে এটা লাক ফেভার করতে হবে। যদি লাক ফেভার করে তাহলে আমি বাঁচে যাব, বাট সবসময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকতে হবে যে কখন হ্যালান্ড যদি বিগ স্কোর করে, এই যে ডেডলি আমার টিমের জন্য। সো এটা লাকের উপর, এখন পা ফেলতে হবে খুব বুঝে শুনে আর কি। হ্যাঁ, এটা হলো যে স্কুইড গেম দেখছি না আমরা সবাই, স্কুইড গেম, উই অল অফ আস সিন স্কুইড গেম, নো? ইউ রিমেম্বার দ্যাট ডল শুটিং? যখন ওই ডলটা ঘোরে তখন সবাইকে দাঁড়ায় যেতে হয়, ঠিক আছে? ইফ ইউ মুভ এন্ড দেন দ্য ডল শুটস ইউ, গ্রিন লাইট রেড লাইট। yeah, green light, red light, exactly. So this not captaining Haaland and captaining Haaland is like অথবা আমরা বলতে পারি যে ওই গ্রিন লাইন ইয়া না দিয়ে আরেকটা দিতে পারি, যদি গ্লাসের উপর দিয়ে যখন ওরা জাম্প করতেছিল, কোন গ্লাসটা ভাঙে যাবে এটা আসলে বোঝা মুশকিল, কোনটা ডেডলি হবে। নাদিম ভাই শুরু করছে, আমি ভাবছি ওইটার কথাই বলতেছে যে আমরা হালান্ড পা দিব, বাট ওইটাও ভেঙে যায় কিনা বলা যায় না, ভেঙে এটাই হলো ব্যাপার, ভয়ের কারণ হলো এটা। So that's the risk, and I think এই জন্য আমি বলতেছি, আমি ওই যে লাইভ এপিএল এ দেখতেছিলাম যে হাউ ক্লোজ দ্য টিমস আর। হ্যাঁ, বেসিক্যালি এখন 8 পয়েন্টের লিড অ্যাডভান্টেজ নিতে পারলেই, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে যে ইউ ক্যান ইমপ্রুভ 1 লাখ র্যাঙ্ক, ঠিক আছে, 1 লাখ, ঠিক আছে, জাস্ট 8 পয়েন্টের লিড নিতে পারলে 1 লাখ র্যাঙ্ক জাম্প করতেছে আর কি। সো জাস্ট গোস টু শো লাইক 1 পয়েন্টের কারণে 20,000 30,000 র্যাঙ্ক কিন্তু জাম্প করতেছে। সো ইটস
ইটস আ ম্যাসিভ রিস্ক। এই এত কাছাকাছির মধ্যে মানে এটা হলো কেমন, ওই যে ভিড়ের মধ্যে আমরা সবাই হাঁটতেছি একসাথে, ঠিক আছে, গাড়ে গাড় লাগায় আর কি, ঠিক আছে, হুট করে ভাই কোনো কারণে আমার একটু পাটা একটু মচকাইছে আর কি, ঠিক আছে, আর আমি একটু পড়ে গেছি, বাস, দ্যাটস ইট। যা হয় আর কি, মানুষ খচে চলে যাবে, ঠিক আছে, and I will just get trampled. And that is the fear. Now, I'm not saying you should keep that fear in mind and you should play FPL. No, that's not what I am trying to say. If you want to take the risk, সাইফের যেমন অনেক বড় একটা পেট আছে এই দিক দিয়ে, ঠিক আছে, সে ডাইজেস্ট করতে পারে এই ধরনের রিস্ক নেওয়া। আশফাক আবার এই দিক থেকে আবার তার পেটটা অনেক চিকন, ঠিক আছে, রিস্কে গেলেই মনে করেন রিস্ক মুখে নিলেই হলো আশফাকের পেট খারাপ হয়, ঠিক আছে। জাহাঙ্গীরের কথা তার Racism বললাম, is different. হ্যাঁ, জাহাঙ্গীরের কথা আর নাই বললাম, ঠিক আছে। পারভেজ আর আমি নাওয়াডেজ উই প্লে কোয়াইট সেফ, আপনার রিস্ক নেই না এখন আর, ঠিক আছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যার ইজ নো নিড, মানে আমাদের সেন্সিবল সেন্সটা বলে লাইক ইউ নো ডোন্ট প্লে রিস্কি, ওয়াই আর ইউ প্লেইং রিস্কি, খেলছিস তো বহুত, কি করছিস খেলা, কি হয়েছে জীবনে, দেখ বেটা কিছু হয় না বেটা, সেফ খেল। দ্যাটস হোয়াট মাই মাইন্ড কিপস টেলিং মি নাওয়াডেজ। সো ইয়া, এনিওয়ে, বাট একটা জিনিস হইলো, ক্রিকেটের একটা উদাহরণ দিই, যখন আসলে গেমটা শুরু হয়, স্টার্টিং এ পিচের মধ্যে কিন্তু বলের স্পিডটা অন্যরকম থাকে, পিচে সেট হওয়ার ব্যাপার আছে, যেটা আমরা আইপিএল এ আমরা ধরে নেই যে 1 থেকে 14 গেমিকে এটা হয়ে গেছে। বাট এখন কিপ স্কোরবোর্ড মুভিং, এখন যদি আমি মুভ না করি, অর্থাৎ আমি যদি এখনো এরকম ধীরে সুস্থে খেলি, তাহলে রান স্কোরবোর্ডে আসবে না। সো আমার গেমিক 19 বা 20 চলতেছে, আমাদের ডিসিশন গুলো কুইক নিতে হবে। সো আমি ভিউয়ারদেরকে আরেকটা জিনিস অ্যাকনোলেজ করবো যে আপনারা ডন্ট মিস আওয়ার পট, আর ডন্ট মিস ঘন ফুটবল পট। এখানে অনেক অনেক ইনফরমেশন দেওয়া হবে, অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হবে আগামী 10 গেম উইকের জন্য। আপনারা মনে রাখেন যে ঘন ফুটবলের পটকে মিস করবেন না। সো অনেক কিছু ইনফরমেশন এখানে আপনারা পাবেন। সো ডন্ট মিস ইট, ডন্ট মিস ইট। রাইট। সো আমি জানি না 1992 সালের বিশ্বকাপ ওয়ার্ল্ড কাপ কয়জন দেখছে, বাট অ্যাটলিস্ট আই রিমেম্বার ওয়াচিং ইট এন্ড আই রিমেম্বার আই স পাকিস্তান উইনিং ইট। অফ কোর্স পাকিস্তানের একটা ক্লিয়ার স্ট্র্যাটেজি ছিল, সেটা হলো যে 32 ওভারে এরা 100 রান করতো, 2টা উইকেট হারায়। 32 ওভারে 100 রান, 2টা উইকেট, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেন ফ্রম 32 ওভার টু 50 ওভারে যাইতে যাইতে রান উড বি মোর দেন 250, ঠিক আছে। সো দে কেপ্ট উইকেটস ইন হ্যান্ড, দে ওয়ার সেটেলড ইন দ্য উইকেট। এরপরে ওই লাস্ট 18 ওভারে যে মাইকটা শুরু করতো আর কি, ঠিক আছে, উড টেক দেম টু আ ম্যাসিভ স্কোর, যেটা আলটিমেটলি অন্যান্য টিমের মরাল ভেঙে ফেলতো আর কি। and that was a very good strategy. So maybe this season is more like that you know, if you are in a good position, hold on, now is the time to slowly start getting aggressive. But I wouldn't say get aggressive now because it's just half the season, ঠিক আছে। বাট আই উইল টেল ইউ, এখন ওই এতক্ষণ ধরে যদি আমরা ওই 20 গমে যদি আমরা জাস্ট 2 রান 3 রান করে নিচ্ছিলাম, না মেবি ইটস টাইম টু টেক 4 রানস 5 রানস, তারপরে হলো ম্যাচ শুরু করা আর কি। বাট এনিওয়ে দ্যাটস দ্যাট। এনিওয়ে সাইফ, ওভার টু ইউ অন দিস ওয়ান ফর দিস জেনারেল স্ট্রেংথ, and then we'll go to the question and answers. Yeah, so just discuss the ones, the players that are marked, and beside that I don't think so we need to discuss anything else. So starting with Man City, I don't think we need to talk about Man City anymore because they are still the best attacking team in the league. But যেটা হচ্ছে যে রিস্টার্টের পর আসলে ওদের খেলা দেখে যা মনে হয়েছে যে স্ট্যাট যা বলতেছে ওদের খেলা দেখে আসলে ওরকম মনে হয়নি যে they have created the most chances through the right, through the center, and second most chances through the left. But আপনি লাস্ট কয়েকটা খেলা দেখলে আসলে মনে হবে না, মানে সামথিং ইজ মিসিং, যে কারণে আসলে ওই হাল্যান্ড অটো ক্যাপ্টেনের ওই কোশ্চেনটা চলে আসছিল। So still they are very good picks. So আবার ক্যাপ্টেনেবল একটা ফিক্সচার, কারণ দে আর প্লেইং উলফস এট হোম। বাট উলফস আবার নতুন কোচ, যেটা খুবই আসলে রেপুটেড একজন কোচ, স্পেনের কোচও ছিল, তো তার আন্ডারে উলফস আসলে আস্তে আস্তে কিন্তু বেটার খেলা শুরু করছে, ক্লিন শিট রাখা শুরু করছে। সো ইট উইল বি এ টাফার গেম দেন অন পেপার। And then Arsenal, I think, in my opinion, are the best attacking team in the league right now because they are creating most chances through their right wing. So মার্টিনেলির দিক থেকে আসলে যে কারণে মার্টিনেলি নিয়ে আমরা একটু কোশ্চেন করছি যে মার্টিনেলির দিক থেকে আসলে চান্স ক্রিয়েটটা কমে গেছে। বাট আমার মনে হয় জিনচেনকো এখন যেহেতু ফুললি ব্যাক, এটা আসলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। মার্টিনেলি জিনচেনকোর কম্বিনেশনটা খুব ভালো হয়। আর এনকেতিয়া, যেটা আমি বলছিলাম, খুব ভালো একটা অপশন। আর ওডেগার্ড নাম্বার 10 হিসেবে খেলতেছে, সো দে আর দ্য সেকেন্ড বেস্ট টিম থ্রু দ্য সেন্টার। সো ওডেগার্ড এনকেতিয়া বোথ ক্যান বি ভেরি গুড অপশনস। সাকাও, যদি সাকা নেওয়ার বাজেট থাকে মার্টিনেলি উপরে ও জায়গায় সাকা নিলেও সাকা একটা ডিফারেন্সিয়াল হতে পারে, কারণ সাকা আসলে খুব বেশি টিমে নাই। আর ম্যানিওর সামনে একটা ডাবল গেমে চলতেছে,
ওর সামনে একটা ডাবল গেমিং আসতে পারে 22-এ, যেটার চান্স আসলে খুব ভালো। আজকে এটা অ্যানাউন্স করে দিবে এফএ কাপে, জাস্ট ওই নেক্সট রাউন্ডে রিপ্লেটা মানে ড্র না করলেই হবে আর কি। রিপ্লে খেলতে হলে তখন আবার ওই বাদ হয়ে যাবে। তো ম্যান ইউনাইটেড আসলে সব দিক দিয়ে ভালো খেলতেছে। ড্যাশফোর্ডের কথা তো বলাই লাগে না, অলমোস্ট সব অ্যাক্টিভ টিমে ড্যাশফোর্ড আছে এবং থাকা মাস্ট। বাট ব্রুনো ফার্নান্দেজ, যেটা নাদিম ভাই লাস্ট ম্যাচে বলছিল, ব্রুনো ফার্নান্দেজ উইল প্লে থ্রু দ্য রাইট, হি ডিড প্লে থ্রু দ্য রাইট এন্ড হি স্কোরড এ গোল এন্ড দে স্টিল হ্যাভ প্যালেস to play. So I think both Rashford and Bruno Fernandes will score some more points. So যেহেতু ডাবল গেমিং আছে একটা, এখানে আসলে একটা মিডফিল্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনাইটেড থেকেও করে ফেলা যাইতে পারে রাশফোর্ড আর ফার্নান্দেসকে নিয়ে। লিভারপুল আসলে খুবই ব্যাড ফর্মে আছে। আই উড সাজেস্ট অ্যাভয়েডিং লিভারপুল প্লেয়ার্স অল টুগেদার রাইট নাও আনলেস দেয়ার immediate future or at least the January window is gone. Let's see how their players come back or how their team plays over the next 2-3 game weeks. Jota is, I think, close to returning, so if he returns he can be a very good option. Brighton we have discussed a lot. Now talking about Newcastle, left flank দিয়ে ওরা আসলে চান্স ক্রিয়েট করছে। সো এখানে জোর্লিংটন ও উইলিয়াম ওয়াকার কথা বলেছে, বাট এএসএম কিন্তু ব্যাক, সো if he is back in full fitness he will play through the left, and I think Joelinton will be moved to the center because Bruno Gomes is injured, so Joelinton will play through the middle now. সো এখানে আসলে আমার মনে হয় মিডফিল্ড নিউক্যাসল আসলে অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল একটু কমে যাবে, যেটা আমরা ডিসকাস করছি ব্রুনো না থাকলে যেটা হবে। সো এখানে দে উইল ফোকাস মোর অন ক্লিন শিট। সো নিউক্যাসল আসলে ফোকাস করা উচিত আমাদের ডিফেন্সের দিকে। তো এখানে একদম নিচের দিকে চলে গেলে দুটো ইন্টারেস্টিং টিম আছে, অ্যাস্টন ভিলা, যেটা হচ্ছে এই উনাই এমরির আন্ডার খুব ভালো খেলতেছে রিসেন্টলি। সো এখানে নতুন একটা প্লেয়ার সাইন করছে ওরা, মরেনো। ও লাস্ট ম্যাচ খেলছে নাকি আমি ঠিক শিওর না, বাট ও আসলে খেলবে আস্তে আস্তে। ওয়াটকিনস আবার ইনজুর্ড হয়ে গেছিল লাস্ট ম্যাচে, ডিনি ইনজুর্ড হয়েছে, সো এখন শিওরলি খেলবে। আচ্ছা, তো মরেনো আসলে লেফট ব্যাক হিসেবে ও একটু অ্যাটাকিং প্লেয়ার। অ্যালেক্স মরেনো, এটা আলবার্ট লিভারপুলের মরেনো না, আরেকটা মরেনো, যদিও লেফট ব্যাক। সো ওয়াটকিনস আবার ইনজুর্ড হয়েছে লাস্ট ম্যাচে। তো আমার মনে হয় আমি নিজে আসলে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম কোন মরেনোর সাইড করছে, পরে দেখি না অ্যালেক্স মরেনো। দুইটাই লেফট ব্যাক, দুইটাই স্প্যানিশ। মনে হয় না খেলে এখনো ভিলারিয়ালে আছে মনে হয়। তো ভিলারিয়ালে আছে। বেইলি ক্যান বি এ ভেরি গুড অপশন ফ্রম Aston Villa, কারণ I think he has been trusted a lot by Emery and he is playing further up top. They are playing two forwards, so Watkins and Bailey খেলছে এতদিন। আমার মনে হয় ওয়াটকিন্স চলে গেলে ইংস আর বেইলি খেলবে। তো বেইলি scored a goal like this, so বেইলি, বাট মিডফিল্ড আসলে এত অপশন, আসলে বেইলিকে আসলে চান্স নেওয়ার এই সুযোগটা নাই, বাট স্টিল যদি কেউ নিতে চায় নিতে পারে। আর লিডস, যেটা আমরা বলছি, রড্রিগো লিডস থেকে নাম্বার 1 পিক, বা চান্স ক্রিয়েটেড দিক দিয়ে চিন্তা করলে আসলে এই গণন্ত প্লেয়ারটা খুব ভালো খেলতেছে এবং লাস্ট কয়েক ম্যাচে খুব স্টার্ট করছে। সো হি ইজ এ ফরওয়ার্ড, হি ক্যান বি এ থার্ড চয়েস ফরওয়ার্ড ইফ এনিওয়ান ওয়ান্টস টু টেক এ পান্ট বেসড অন দেয়ার কামিং ডাবল গেম উইক। Thanks, Saif. I just wanted to just my weird brain talking to me like this. When you are saying, I would suggest that we avoid Liverpool players at that very moment. Trust me, and this is not a joke. Trust me, when you said that word, immediately my brain was singing a song like, you say forever this way, you are safe in my heart and my heart will go on. In that very high pitch of Celine Dion, that portion of it, that dramatic music, that composure, oh my goodness, that was like playing in my mind. I really wanted to sing at that moment, but then I thought like, no, I'm not going to do it because আমাদের ভিউয়ার যে একটা ছিল মানে 4-5টা, ওটাও আপনি গান গেলে কমে যেতে পারে। তো I know the problem is I wish we can play the real copyright songs, we can just play it on our videos, and use it. I wish that was the way. দিতে হবে। Yeah, that's the problem. Yeah, and you don't get anyway. Let's go. Anyway, thanks. Thanks. I think we had a very good discussion. So let's quickly go through within the next 20 minutes. We still have 20 minutes left in our time. And within the next 20 minutes, let's quickly try to go through all the questions that the viewers have asked. Viewers, thank you so much for staying with us. And of course, I hope you have enjoyed the discussion. But to answer all your questions, we'll start now. So stay with us. Don't go away. And please, I've seen so many people watching, and I'm seeing people are not just... For some reason, they keep forgetting about pressing the like button. Come on, press it. Just press it. It's a simple press. Dabaiye sahi. Yeah, good. Come on. All right. So here we go with Arabic Bhai, who kind of welcomes us with Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Bhai.
I hope you're good. And then he wishes happy birthday, Saif. Saif, by the way, there's a lot of messages that are here, but I will bring all of them. And then there are people who, when you're talking about Walaikum salam, bhai. Liverpool, Thank you. some people tried to share sympathies with you, Saif. Here it is. Somebody from the community is saying, Saif bhai, you'll never walk alone. Okay. I think you'll never He's sink married. He alone. doesn't walk alone anymore. Yeah. I think it should be more you'll We never will sink not alone. walk alone if the rumors are true. Then Qatar investment is coming. Then I think we won't be walking alone. Okay. Okay. So who is it? The PSG owner is coming, or is it the? I think that's the rumor at this point. কাতার বিজনেস কিউআইবি সামথিং কি জানো, কাতার বিজনেস ইনভেস্ট এই টাইপের কোন একটা কোম্পানি। So is that the Khelaifi? Is it নো Khelaifi? নো Yeah. খেলাইফি, LIF I think is involved, but খেলাইফি ইজ ইনভলভ, বাট কোম্পানিটা বেসিক্যালি অন্য কারো। খেলাইফি সামহাউ ইনভলভ। there is also talk about Dubai investment for United. So I think all the big teams will be এইবার হবে রিয়েল Middle রাইভালরি, East. দুবাই ভার্সেস কাতার। City and United would both be owned by Dubai. অয়েল ডার্বি হবে এখন আমাদের মাঝে। তেলের তেল হবে এরপর, ঠিক আছে? I think That- Middle Eastern people are now seeing great opportunities for investment, so they are now really actively pursuing. So Spurs are also. I have heard rumors about Spurs being. Me too. I saw that and I was like, যে কেউ যাক, যত বড় shrewd businessman-ই হোক না কেন, যে কেউ যাক ড্যানিয়েল লেভির সাথে বসবে, and then he will just Yeah. walk away and say like, ভাই, And যেখানে say, যাই না and যাই, say, মাফ কর ভাই, "Maaf তোর kiya, লগে business- I do not want to do business." I don't want to do Man. business with Daniel Levy. No, sorry. But yeah, not true. Okay. And then there is again somebody from the community says, happy birthday, bhai. And again, Saif, it's for you. Thank you, bhai. Then this is the question. Apurva Chaudhary is asking replacement of Cancelo and Cucurella for the coming game weeks. I will start with the newcomer. I mean, the comeback person. The person New who's come- signing, new Ghono There's a football new signing. signing, yeah. New signing by Ghono Football. Ashfaq, if you can answer that. Chancellor and Cucurella, well, I think United still has double game weeks coming, so I think Shaw is the obvious replacement. Newcastle's double up, assuming you already have Trippier, Newcastle double up is also a way to go. Not many people does that, although some people in this group has already done it, what I've seen. So Newcastle defense is good. But if you're looking for a like replacement, I think Shaw is your best bet. Right. Thanks. Then somebody from the community says, hey, bros. Hello, brother. Hope all is well. And then Jebinash and Jishan again wishes Saif happy birthday, Saif bhai, with a bouquet of flowers. Saif, Thank you, well bhai. done. Jishan bhai, thank you. And then Nahid Al Shujan is saying happy birthday, Saif bhai. Again, there's a lot of wish. And then Thank you, Night bhai, then people realize Now that the there is wishes a new place in town. for the new There's a signing. new block. Yeah, and there's a new signing by Ghono Football Fantasy. So Aminul Islam then says, welcome back, Ashfaq bhai. It's like, it sounds like as if Cristiano Ronaldo is back to Manchester United, you know? Shit, Actually, I don't see any fireworks effects. আমি আসছি আবার আপনি fireworks effects বা কিছু রাখবেন না, এটা স্ট্রিমিয়ার তো এগুলো এখন সাপোর্ট করে। আপনি এটা বাদ দেন, এক বছর পরে আপনারা কি আপনি বের করে ওইটার জন্য আপনি মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকেন, ওই সৌদি আরবে কন্ট্যাক্ট করে রাখেন, সৌদি আরবে পডকাস্ট করে কিনা দেখেন। তার আগে তো ইন্টারভিউ দিতে হবে, পিয়ার্স মর্গানটা কে হবে? Yeah, that's a good thing. Yeah, Piers Morgan. Thank you so much. I was jokes aside, I was pretty busy with my professional life. That is why, although যতই নাদিম ভাইয়ের দোষ দিই না দিই, I was pretty busy with my professional life. Which I also had a personal thing. My mother was ill for a while. So after that, I got busy with my professional life, so I could not make time. But this is the beginning of the year, so things are a little bit less stressful now. So here we are. Hopefully, rating is I can be more regular now. কি বলেন? ওই রেটিংটা পেয়ে গেছে লাস্ট ইয়ারে, এখন আর টেনশন নাই। কিসের রেটিং, কিসের কি, এসব নিয়ে কোনো কথা হবে না। Okay. বিশেষ করে লাইভ শোতে। We'll not get into EBL professional life. আমি একটা দেখতেছিলাম যে ওই যে ইয়াতে স্ল্যাশব্যাগের কয়েকটা ফেসবুক প্রোফাইলে আমি ছবি দেখছিলাম যে কই গাজীপুরের ওইদিকে কি একগুলা ইয়া আছে না, ওইখানে দেখলাম ছবি। তারপরে সিনেমা হলের সামনে নরসিংদী, গাজীপুর না, নরসিংদী।
থিয়েটারের হ্যাঁ সামনে ওই যে দেখলাম। প্রফেশনাল লাইফ আর কি, সিনেমা হল, এরপরে পিকনিক ওটা রিফ্রেশমেন্টের দরকার আছে, আসলে এত কাজ করলে রিফ্রেশমেন্টের একটু দরকার আছে। হ্যাঁ, তা আপনারা হইতেছে গিয়ে পট করেন এত রাতে, এখন এত রাতে তো ওই সময় প্রফেশনাল কাজই করতে হয়, কিছু করার নেই। Right. Okay. Somebody from the community is saying then Cucurella to whom is it okay to trade Martinelli for Odegaard? Jahangir, I'll come to you. ওকে, কুকুরেলা টু হোম। এখন আসলে এফপিএল এ নতুন করে ডিফেন্ডার নিতে গেলেই মানে 2-3টা টিম ছাড়া কারো কথা সাজেশনে আসে না। ফার্স্ট অফ অল নিউক্যাসল মাথায় আসে। ট্রিপিয়ার থাকলেও আপনি বটম্যান বা অন্য কাউকে নিতে পারেন। তারপরে ইউনাইটেডের একটা ডিফেন্ডার হইতে পারে, সেটা সহ হইতে পারে। এরপরে যদি একান্ত নিতে হয় আর্সেনালের ডিফেন্সে যাইতে পারেন, কারণ এই 3টা টিম ছাড়া কেউই ডিফেন্সিভলি আসলে কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করতেছে না। আর মার্টিনেলি ফর ওডেগার্ড ফর মি ইজ এ ভেরি গুড পিক, বাট মার্টিনেলিকে বাদ দিয়ে ওডেগার্ড নিলে একটু যেটা ব্যাকফায়ার হতে পারে যে এখনো 3টা ফিক্সচার আছে, আর মার্টিনেলি ইজ স্টিল দ্য ফরওয়ার্ড হু প্লেজ অলমোস্ট লাইক এ স্ট্রাইকার। সো ওডেগার্ডের লাস্ট দিনের গোলটাও যদি দেখেন যে একদম বক্সেরও প্রায় বাইরে থেকে, কত ইয়ার্ড বাইরে থেকে জানো। সো এরকম গোল প্রতিদিন হয় না। হ্যাঁ, ওডেগার্ডের বক্সের ভিতরে ইনভলভমেন্টও অনেক, বাট মার্টিনেলির চেয়ে কিন্তু বেশি না। আর মার্টিনেলিরও যে ফর্ম খুব পড়ে গেছে অমনও না, ও মানে মোটামুটি কনসিস্টেন্টলি দেখা যায় গোল অ্যাসিস্ট করতেছে। লাস্ট 2 উইক করে নাই, বাট তার আগে তো 4 উইক না 5 উইকের মধ্যে 1 উইক বাদে সব উইকেই পয়েন্ট দিছে। সো আমি এই ট্রেডটা করতে বলবো না, অ্যাটলিস্ট এই 1-2 উইকে না। আমি বলবো মার্টিনেলিকে আর একটু টাইম দেন, বাট অন্য কারো জায়গায় ওডেগার্ড নিতে চাইলে দ্যাট ইজ ফাইন। Thanks. And then Shianheim is wishing again Saif. Oh no. Shianheim is again wishing Cristiano Ronaldo welcome back. Thank you, Shian Naim bhai. Good to see you back in the show again and glad to be back. Thank you. ইয়া, আর মারুফ মুক্তাদির খান হচ্ছে গিয়ে ক্রিস্টিয়ানো আর মেসিকে একসাথে দেখতেছে নাকি? Yeah, that's what it looks like. Yeah. He says, hi Ashfaq bhai and hello Zangir bhai. So yeah, he's basically good. He's so happy to. Maruf Muqtadir is like, are আজকা তোর পাইছি দুইটা লোক রে, ঠিক আছে? আজকা পাইছি দুইজন রে, ঠিক আছে? এতদিন পরে। একটা বোর্ড হয়ে গেছে। কারণ people get tired of looking at me and Parvez and Saif, you know, Sharing like the আরে same ভাই voice. এরা দুইজন আবার আইছে, এরা তিনজন, আরে কি রে ভাই, এখন বাকি লোকজন কই গেছে গা, ঠিক আছে? Yeah, চাইলে you দিলাম are not as good looking as us as well, so that's something else. Yeah, no, but ঘন there was ফুটবল পাতলা হয়ে গেছিল আর there কি, was এখন আবার conspiracy, ঘন no? হয়ে There were গেছে। conspiracies like, you know, maybe we were just, you know, যে ব্যাঙ্গের ভাঙচুর হইলে যে একটা মানে নিউজ পেপারে খবর আসে না, ভাঙার পথে মাইলস, হ্যাঁ, ভেঙে গেল এলআরবি, ঠিক আছে, নগর বাউলে ফাটল, ঠিক আছে, this kind of news, you know, there were also rumors about, you know, whether ঘন football was breaking apart, you know, falling apart after trying to achieve and survive for 2 years, which is actually all rumors anyway, and thank God it's only Mirror and the Sun who was reporting about it. But you know, you get the point. Yeah. Okay. And then he comes back with happy birthday again to Saif. So there you go. Thank you, Maruf bhai. And then Shian Naim says, happy birthday, fellow Liverpool fan Saif. But Shian Naim, I didn't know you were a Liverpool fan. Thank you, নাইম ভাই, উইল বি ব্যাক। I had such high regards for you. You were like there in my eyes, you know. And now suddenly you call yourself a fellow Liverpool fan, and I'm like, anyway, jokes aside, thanks for the wishes, brother. And then Aminul Islam is asking a serious question. Parvez, I'll come to you with this one. Isaac or Wilson? উইলসন যেহেতু স্টার্ট করতেছে এবং উইলসনের খেলা দেখেও মনে হচ্ছে যে সে একটু ভালো রিদমের মধ্যে আছে, বাট যদিও আইজাক আসার পরও আইজাকও খারাপ কারণে একটা গোল করছে, বাট উইলসনের অ্যাসিস্ট থেকে। সো আমি এই মুহূর্তে দুজনের মধ্যে পিক করতে চাইলে, বাজেট যদি কোনো ইস্যু না হয়, তাহলে আমি উইলসনে যাইতে যাব। Okay. Any particular reason, Parvez? Wilson যাওয়ার পিছনে? বেসিক্যালি আমি এই দুইজন ফরওয়ার্ডের একজন কাকেও যাইতে চাইতাম না, বাট যদি এই দুইজনের মধ্যে যদি হয়, এটার জন্য প্রথম কারণটা হলো যে মিনিটটা বেশি খেলতে, স্ট্যাট করতেছে হলো উইলসন, এইটার কারণে উইলসনে যাইতাম। আর নেক্সট ফিকচার গুলো হলো নিউক্যাসলের ভালো, হয়তো বা সেই জন্য নিউক্যাসলের ফরওয়ার্ডের দিকে তিনি নজর দিচ্ছে, সো এটা একটা কারণ হইতে পারে। বাট আমি এই দুজনের মধ্যে যদি নিতে যাইতাম, তাহলে আমি এই মুহূর্তে নিউক্যাসল থেকে যদি আমি কোনো প্লেয়ার নিতাম, তাহলে আমি পারতপক্ষে 3জন ডিফেন্স নিতাম, 2জন ডিফেন্স, 1জন গোলকিপার, অথবা 3জন ডিফেন্সই নিতাম, কারণ নিউক্যাসল আর রিয়েলি সলিড ইন ব্যাক, রিয়েলি সলিড। I would go with Fabian Schär.
Right, Fabian Schär. He tempted me last week. মানে অনেক Hit the অনেক post. tease করছে আর কি। Like literally he gave me, I'll tell you how I felt watching Fabian Schär. I was like, as if he gave me a lap dance, you know. You understand what is lap dance. So I literally felt like that, Fabian Schär. Okay. And then somebody from the community is asking, KDB naki teamer সাথে train করে নাই, এটা কি normal issue নাকি injured? Saif, what do you think? এটা আসলে কোনো আপডেট পাওয়ার আগে বলা যাচ্ছে না, বাট ট্রেনিং এর পিকচারেও ওকে দেখা যায় না, এটা শোনা যাচ্ছে। তো আসলে এটা এখন আমাদের চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ নেক্সট একটা খেলা আছে, ওটা আগে ওই খেলাতেই বোঝা যাবে আসলে ইনজুর্ড নাকি কি। সো ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ইমপ্লিকেশন ফর গেম উইক 21 at least. Okay, my understanding of this situation is very clear. You know, being part of professional football a bit early days, yeah, I think I understand this thing a little bit. Is that because they played football on Sunday, you usually get, if you play football Sunday, then you usually get the Monday off. The Monday is for your body to cool down, your muscle to relax, yeah, and then the Tuesday is basically a very sort of like, you know, either you are given a free day or you are given very light training. Now that depends on how much of your light training will happen if you have not played over the long period of time. But if you have been playing continuously, then you will be probably given half a training free. Yeah. So my understanding of this situation, reading KDB, because KDB hasn't missed a match except that Carling Cup na ki jeno khello, which they lost, yeah, with Southampton, yeah. Except that match, and that match also he had to come in 45 minutes, right? After 45 minutes he came in, so he had to play. So these are the kind of situations যেখানে ultimately এই ধরনের রেস্ট যেটাকে এক্সপেক্ট করা যায় না are still given rest. So my understanding of the situation is he's got a rest. He just needs his body to come back. Today will be the day he'll train probably, and then tomorrow is the game, so he'll probably play. And if he doesn't play, then we'll have to understand that something else is serious. Yeah. ম্যান সিটির That's what. আরেকটা আপডেট হচ্ছে যে রুবেন ডাস এন্ড জন স্টোনস দুজনই আসলে ট্রেনিং এ ব্যাক করছে। সো ওদের ডিফেন্সে আসলে এখন প্রচুর রোটেশন হবে সামনে গোয়িং ফরওয়ার্ড। Yeah, that's right. That's right. So Shian then says transfer hold করব নাকি সালা আলমিরন সেল দিয়ে মার্চ মিটোমা নিব? আশফাক? Almiron and Salah, well, Salah I think is a priority sell right now. Liverpool form, and with his price point, you can do better with with a good high price differential like Bruno Fernandes, or move from Salah to a forward option like Kane. Assuming you don't have KDB is another option. I think Salah is a priority sell for you. So that's Salah to definitely a Brighton midfielder would do you good. Regarding Almiron, like I said before in this pod, Almiron sell kora ashole depend korbe a lot on your current league position. But Almironer position it's currently a bit under threat. I think he will have his minutes managed because, well, Saint Maximin is fit and এন্ড ম্যাক্সিমিন Isaac লেফটে is fit খেলবে, as well. মেরোনা কোনো থ্রেট নাই। শুনি নাই, আবার বলেন। এন্ড ম্যাক্সিমিন লেফট সাইড থেকে খেলবে আর মেরোনা রাইট থেকে লেফট খেলবে। সাইডে খেলবে। ওই যদি আইজ্যাক আর উইলসন দুজনেই খেলে, the chances are that probably Wilson will play on the right like he did when Isaac came in. So সেখানে I don't think Almiron is an immediate threat on his starting lineup, but I do believe he will have his minutes managed. আর আই ডোন্ট থিংক সো। কিসের জন্য? মানে ওদের অন্য কোনো টুর্নামেন্ট মিনিটস ক্যান ম্যানেজ করবে। বাট আমি আরেকটা জিনিস একটু জাস্ট নলেজে দিতে, সেদিন কিন্তু নাম ছিল আলমিরন, কিন্তু না সরি ম্যাক্সিমিন কিন্তু নাম ছিল, কিন্তু তার স্বাভাবিক পজিশনে কিন্তু সে খেলেনি। মানে সাধারণত সে জোলিংটনের সাইড দিয়ে খেলে, কিন্তু সে সেন্ট্রালি খেলতেছিল, অর্থাৎ আলমিরনও তার পজিশনে খেলতেছিল, জোলিংটনও খেলতেছিল এবং সেন্ট ম্যাক্সিমিনও খেলতেছিল সেন্টার দিয়ে। সো এখনো আসলে ওইভাবে বলা মুশকিল যে আসলে সে তার আগের পজিশনে খেলবে কিনা, এটা আসলে বলা না। জোলিংটন ইজ রিয়েলি লুকিং ভেরি শার্প, জোলিংটন এন্ড উইলক অলসো। এখানে আমার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রিপিয়ার আর আলমিরনের যে পার্টনারশিপ রাইট সাইড দিয়ে, এটা কিন্তু আসলে খুবই কি নিউক্যাসলের জন্য। এটা মনে হয় না খুব সহজে কোনো কারণ ছাড়া ব্রেক করবে। Yeah, right. So obviously, I think so. Almiron still, I think he'll still start most of the matches, but I'm not
sure of its minutes, and because and his pre-World Cup stunning form, I don't think he has carried on post World Cup. So he's not a must-have right now like he was pre World Cup. But regarding your team, at least Salah is a must-sell. So at least from Salah to March or Mitoma should be a transfer you should go to. Regarding Almiron, should depend on your league position. If your league position is or league positions in your mini league or your overall rank is good, I think you can hold on to Almiron. And if it's not, then you can move to someone else like a double Brighton defense or a differential like Rodrigo, etc. Okay, one question to everybody before whoever thinks wants to answer this. Let's say just a weird idea has come into my head. Selling KDB for one of these Odegaard, Mitoma, March. না এখন পর্যন্ত আপনার মনে হইতে পারে Would it এটা be a good option? একটু উইয়ার্ড আইডিয়া, বাট একটু আগে আমি সিটি এক্সট্রাতে দেখলাম কেডিবি আজকে ট্রেনিং করে নাই, ও মোস্ট প্রবাবলি ইনজুর্ড। সো যদি ইস্যু থাকে তাহলে তো এটা ডেফিনেটলি আরো ভালো মুভ। But no, let's just assume that KDB is fine. Yeah. ওকে, Is it still a weird idea or a good idea? আই থিংক ইট ইজ এ গুড আইডিয়া, কারণ 23-এ ডাবল হবে সিটির, নাকি ওই 23 দূর আছে, তো ওই অত দূরের চিন্তা না করে আপাতত 20, 21, 22 এখন যা চলতেছে ওইগুলোর চিন্তা করলে আমার মনে হয় ডেফিনেটলি সেল করাই যায়। আর 23-এ ডাবল হইলেও যে কেডিবি মাস্ট হ্যাভ এমনও না। Let me ask the biggest risk taker in this group. Saif. Good idea, bad idea? I think good idea. Parvez? আই থিঙ্ক ইজ এ ব্যাড আইডিয়া। আমি একটা প্লেয়ারের জন্যই কেডিবি কে সেল করতে যাব, অনলি ওয়ান প্লেয়ার, সেটা হলো ওডেগার্ড। কারণ ওডেগার্ড আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সিজনে ও আসলে 11-12 মিলিয়নের প্লেয়ারের খেলাটা খেলতেছে। 11-12 মিলিয়নের প্লেয়ার কাছ থেকে যে ধরনের পাওয়া যায় সেটা ওডেগার্ড দিচ্ছে। সো অনলি ওডেগার্ড আমি চেঞ্জ করতে যাব, বাট অন্য কোনো প্লেয়ারে আমি চেঞ্জ করতে যাব না। বিকজ অফ কেডিবির যদি আমি এক্সজিআইটা দেখি, লাস্ট 4 গেম উইকে 3.22 তার এক্সজিআই, এবং পেনাল্টি এরিয়া টাচ খুব ইন্টারেস্টিং। ডিব্রুইনের পেনাল্টি এরিয়া টাচ 14 পেনাল্টি এরিয়া টাচ। সো ইমাজিন যে ডিব্রুইন 14 পেনাল্টি এরিয়া, ডিব্রুইনের পেনাল্টি এরিয়া টাচ কিন্তু খুব কম থাকে। যেখানে গ্রিলিশ, মাহারেজের পেনাল্টি এরিয়া 17, সেখানে ডিব্রুইনের পেনাল্টি এরিয়া টাচ 14, এবং তার শট ইনসাইড বক্স হলো 3টা। সাধারণত ডিব্রুইনের শট ইনসাইড বক্স কিন্তু খুবই রেয়ার, বাট তার এই মুহূর্তে শট ইনসাইড বক্স হলো 3টা, শট অন টার্গেট 4টা, এবং তার মিনিট পার রিটার্ন হলো 32 মিনিট। এইটা একটু সামলাইক অনেকে পয়েন্ট দিচ্ছে না দেখে এটা একটু বাড়ছে, যেটা কিন্তু সাধারণত ডিব্রুইনের 15 বা 12 মিনিটের মধ্যে তাই একটা করে পয়েন্ট রিটার্ন দেয়, সেখানে 32, যেটা স্বাভাবিক যে লাস্ট 2-3 গেম থেকে সে দিতে পারতেছে না। বাট তার এক্সজিআই কিন্তু খুবই মারাত্মক, 3.22। আমি এই মুহূর্তে ডিব্রুইনকে জ্যাক করতে যাব না, শুধু ওডেগার্ডের জন্য, ওডেগার্ড অনলি। I have Kevin De Bruyne. I'm not looking to sell him until unless he's injured. Etar karon hocche Man City, although recent dip in form is still created the most chances over the past few game weeks, I think. So, sheketre De Bruyne's potential is unparalleled. Odegaard is a good move. Nevertheless, it's a good move. But De Bruyne, I think, regarding moving forward, if I want to take risks, I am taking risks. I'm taking calculated risks. So De Bruyne, I think, would be a big risk. So I would rather move for smaller risk rather than going for a big risk. All right. Thanks, guys. Just a weird idea, and I think I know what to do with that weird idea. Okay, Ahmed Ishtiaq says happy birthday, Saif, once again. And then the previous comments were just there, so I think let's not go into those comments. Then Asaduzzaman Shourab bhai is saying Almiron out kore Mitoma kemon hobe? Jahangir? আই ডোন্ট থিংক ইটস এ গুড আইডিয়া। মিতোমা আমরা বললামই যে যতটা অন পেপার দেখা যাইতেছে অতটাও পারফরমেন্স না, মানে 2 গোল 1 অ্যাসিস্ট 4 ম্যাচে, এক্সজি যতই ভালো হোক। মিতোমার জন্য আমি এটা করব না। আলমিরন আউট করলে হয় এটা ওডেগার্ডের জন্য করব, আর যদি ডিফারেনশিয়াল কিছু ভাবেন তাও অ্যাটলিস্ট রদ্রিগোর জন্য করব, বাট নট ফর মিতোমা। By the way, did I break the cycle? ডাজন্ট Questions? ম্যাটার। No, I don't think so. Okay, just checking. Okay, and then Fine Islam is asking Weghorst ki Martial থেকে বেশি টাইম পাবে?
I think I'll come back to Ashfaq in this case. Or I can answer this question as well if you want. Well, Weghorst transfer is an interesting transfer. Ten Hag has some plans for him, specific plans for him, but we do not know how well he will fit into the United team as of now. So, সেক্ষেত্রে, if you're looking to bring in Weghorst or consider him as an FPL asset, so I think you should watch 1 or 2 games before considering him. Martial, unfortunately, still not fully fit, or he still has his fitness issues. What we saw is that he had an ordinary first half against City, and he's still struggling for fitness. He was not fully fit up until the game. Then suddenly we got the last minute news that he actually trained and he started the game. So fully fit Martial is a different story altogether. But right now Martial isn't fully fit. So Weghorst, I think if Martial's not fit, obviously Weghorst might come in and he has some specific plans. Ten Hag has some specific plans for him, but nevertheless, if you want to consider him as an FPL asset, you should watch 1 or 2 games and see how he fits. He can definitely score goals, that I can tell you. Don't be, Fooled by the Burnley. fooled by his Burnley statistics. He has scored goals all his life. He's actually So good. I mean, World Cup দেখছি, especially Said ভাই তো মনে হয় নেদারল্যান্ড he has a phenomenal record in Bundesliga. So আর্জেন্টিনা ফ্যান ভাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, কে যেন নেদারল্যান্ড ফ্যান আমাদের মাঝে? আশরাফ ভাই, আশরাফ। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আশফাক না আশরাফ। আশরাফ ভাই, হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, আমি ওয়ার্ল্ড কাপেও দেখলাম যে ফিনিশিং ভালো, মানে পজিশনিং ভালো, আর 3 মিলিয়নের একটা সাইনিং আমার মনে হয় ইট কুড বি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বার্গেন ইন রিসেন্ট টাইমস। ও যদি সাইন করতে পারে, আর একটা স্ট্রাইকার ইউনাইটেডের মানে বারবার ইনজুর হইতেছে, সেইখানে আপনি 3 মিলিয়ন একটা ব্যাকআপ স্ট্রাইকার পাইতেছেন এত লম্বা। আর আমার মনে হয় টেন হ্যাগের প্লে স্টাইলের সাথে খুব সুন্দর যাবেও, স্পেশালি ক্রস গুলা কাজে লাগতে পারবে। সো আমার মনে হয় এটা চরম একটা সাইনিং হয়েছে। না, আমার মনে হয় ওই নেদারল্যান্ড আর্জেন্টিনা ম্যাচে যেভাবে ইউজ করছে ওয়েঘর্স্টকে, লাস্টে নামায় দিয়ে একদম পুরো ক্যাওস ক্রিয়েট করে ফেলছে। অ্যাট লিস্ট মার্শাল ফিট না থাকলেও খেলতে পারবে, প্লাস সাবে এসে তো আছেই, মানে সুপার লাস্ট 20-30 মিনিটে নামায় দিবে ওরে। প্লেয়ার খুব রিস্কি অপোনেন্টের জন্য। Tactic wise, and I'm sorry, and I'll finish নুনেজের this চেয়ে তো বেটার সাইনিং হয়েছে অ্যাট লিস্ট। very short. I'll try to explain this as to what Nunes will shine. Tactic wise, one of the best thing of Weghorst is layoff. Yeah, I don't know how many of you understand the term called layoff. Layoff is basically playing your back against the defender, and then when the pass comes to you, and you just pass it at the sideway, and then the striker can go in. Yeah, that is which sometimes you see Lukaku doing it. Yeah, but Lukaku's touches are very bad. That's the problem. Yeah. That's the problem. Now, he's tactically, Weghorst is very good at that. So there is a possibility of not only him scoring goals, but also him getting a lot of assists. Yeah. So that's that. Yeah. Just wanted to say that. And I think this is if you're watching United's game, they are playing with a lot of layoffs nowadays. Yeah. So just that you know. Okay. Maruf Muqtadir Khan then says even Arsenal fans can't believe this is real. Yeah, that is the truth. That is the truth. And they are worried like by Goto season এরকম খুব ভালো ছিল, তারপর then zoop they went. Yeah. Salah sell or keep. Probably United will do what they did when they were invincible, remember? Yeah. It was us. So maybe it's time again to tell them back to your place. I hope. Amin Islam then says Salah sell or keep. Parvez? এখনো যেহেতু সালা আপনার টিমে আছে, যেহেতু সেল করেন নাই, সো আমার মনে হয় যে গেম উইকের ডেডলাইন আসা আগ পর্যন্ত ওয়েট করেন, কারণ হইতে পারে যদি ডবল গেম উইক চলে আসে, এখন সেল করে দেওয়ার পরে আফসোস করতে হবে। এই জন্য আমি বলবো যে না, এখনই সেল করেন না, বাট এই গেম উইকে যদি আপনি এই গেম উইকের মুভটা আমি সবাইকেই বলবো যে একটু লেট করে করেন, ডেডলাইনের আগে করেন, লাস্ট মিনিটে। বাট যদি সালা সেল অর কিপ যদি আমি বলি, তাহলে ফর কোয়েশ্চেনিং হলো সালা, আমি বলবো যে সালা ইজ সেল, সালা সেল, কারণ তাদের ডবল গেমিং আসার পসিবিলিটি খুব কম, খুবই লো, আসলে আজকের মধ্যেই আসতে পারে। বাট সালার পারফরমেন্স এবং মোস্ট লাইকলি পুরো লিভারপুলের পারফরমেন্সে
সেই জিনিসটা ইম্প্যাক্ট করতেছে। এবং 12.98 মিলিয়নের একটা প্লেয়ারকে আমি টিমের মধ্যে থেকে কোনো আউটপুট রিটার্ন পাচ্ছি না লাস্ট 3 থেকে 4 গেম উইক, আমি সালাহকে রাখতে চাবো না। অলমোস্ট 3 গেম উইক মনে হয় কোনো রিটার্ন নাই। সো এত দাম দিয়ে আসলে আমি রাখতে যাব না। সো বেসিক্যালি সালাহ সেল। Thanks for this. And of course, it's a big question, and big question falls to the big man, the birthday boy. Martinelli to Odegaard and Almiron to March Rodrigo with a hit, or just transfer one of them. My other three mids are KDB, Rashford, and Andres Pereira. Saif. আমার মনে হয় একটু ওয়েট করেন, দেখেন কেডিবি নিউজটা কি আসে। তো যদি কেডিবি ডেফিনেটলি আউট হয় নেক্সট ইয়ার জন্য, তাহলে কেডিবিকে ট্রান্সফার করে মার্চ বা রড্রিগো বা ওডিগার্ড নিয়ে নিতে পারেন। ওডিগার্ড শুড বি প্রায়োরিটি। দেন আসলে তখন আলমিনুনকে রাখতে পারেন আপনি, আন্দ্রিয়াসকে চেঞ্জ করে মার্চ বা রড্রিগো নিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তো ওয়েট করা ভালো। আর যদি কেডিবি ফিট হয়, আই থিঙ্ক একটা মুভি এনাফ। মার্টিনেলি টু ওডিগার্ড আসলে সাইড ওয়াজ লাক্সারি ট্রান্সফার হয়েছে, সেক্ষেত্রে আসলে মার্চ বা রড্রিগোকে আমি প্রায়োরিটাইজ করবো আর কি এই ক্ষেত্রে। ওডিগার্ড যেহেতু আসলে আর্সেনাল ম্যাচটা টাফ, তো বলা যাচ্ছে না ওরা ওরকম খুব পয়েন্ট দিবে কিনা। তো মার্টিনেলি রাখেন, নেক্সট গেম উইকে ওডিগার্ডকে নিয়ে আসেন পর। In game week 22. Yeah. 22. Yeah. Okay. Thanks, Saif. Okay, and then Ayan Utkarsh is asking Ashfaq, March, Rashi, Odegaard, Mitoma, Rodrigo, good midfielder. Rashford, I think with his form is a must-have. সেখানে আসলে দ্বিতীয় কোনো মানে অপশনস বা দ্বিতীয় কোনো কথা না। Rashford right now with his form is probably one of the best midfielders or the best FPL assets you can have right now. So Rashford is a must. March and Mitoma নিয়ে আমরা অনেক ডিটেইল ডিসকাশন অলরেডি করছি। So regarding the statistics, if you have been following, you can go and see that and make up your own decision. Some of us are suggesting Mitoma, some of us are suggesting March. Rodrigo is a good pick as well because an imminent upcoming double game week coming up. He will surely start and likely to play both games. Odegaard and Martinelli is another discussion we already had. Odegaard, like side by side already, and I kind of agree with him that with Arsenal's attacking movements, I think you can have 2 or up to 3 attackers in your side. So there is nothing wrong with having a second or a third Arsenal attack in your team. But at least you should have one. If you don't already own one, definitely I think Odegaard is the one to pick right now. Thanks, Ashfaq. Okay. And then Jangir, Abhijit Avi is asking, is McAllister a bad pick? Yeah, McAllister is a bad pick in FPL. I would rather prefer March or even Mitoma. We did talk about McAllister last game week, but we also suggested watch him, how he plays, where he plays, and I think that is important. He was still playing deep a little bit, and I think in this deep position, McAllister is still not a good option. If he's playing in the position of Adam Lallana, then it's a very important. Then it's a very interesting pick. Yeah. Okay. All right. Saif, this question has to come to you because people have requested specifically to you. So, Nigel Shujan Bhai saying a big question, Saif Bhai. See, people mention it. They know. See, it's not my conspiracy. I never told them anyway. Yeah, I never told them. Goalkeeper Kepa, Ward, defense Trippier, White, Shaw, Patterson, Brandon Williams, midfielder Salah, Martinelli, Almiron, KDB, Rashford, forward Haaland, Tony Greenwood. Free transfer available 1, bank 1.5 million. এই অবস্থায় আমার করণীয় কি? এখানে আসলে ডিফেন্সে 3 জনকে খেলাইতে হবে। পেটারসন, ব্র্যান্ডন উইলিয়ামস তো নন অপশনস। আচ্ছা, আর গোলকিপার আসলে I would prefer Kepa over Ward because I think Kepa would get at least some save points for you. So এখানে 3 মিডফিল্ড 5 জনকে খেলানোর মতো। হালান্টন ইজ গুড। আই থিঙ্ক এখানে আপনি একটা হিট খাইতে পারেন, যেটা হইতেছে সালা টু ওডেগার্ড করতে পারেন, আর ওইখানে আলমিরনকে চেঞ্জ করে আবার এখানে একটা অপশন রড্রিগো নিয়ে নিতে যাইতে পারে, বা ওই আরেকটা আমরা জানি ওই যে ব্রাইটন মিডফিল্ড নিয়ে কথা বললাম। তো এখানে আপনি যদি একটু হিট খেয়ে
সালা আর আলমিরনকে বাদ দেন, তাহলে ওডেগার্ড আর আরেকটা মিডফিল্ড অপশন যেটা আমরা ডিসকাস করলাম লাইক রড্রিগো, অথবা আপনি চাইলে যদি ম্যান ইউনাইটেডের ইয়ারটা ফিক্স হয় এই ডাবল গেম উইক 22, তো এখানে ব্রুনো ফার্নান্দেজকে নিয়ে আসা যেতে পারে। সো দ্যাট ক্যান বি ইউর মুভ। তো ইউ ক্যান প্লে 3-5-2 উইথ হালান্ড এন্ড টনি আপ ফ্রন্ট। Right. Okay. In this regard, of course, there are people who are making pranks. Jevinasan Jishan then says a PL app uninstall করে দাও. Yeah, I think it's a very fair decision. I think it's a very, but এটা হলো কি যে মাথা ব্যথা করতেছে, কান কেটে ফেললাম আর কি। হ্যাঁ, কারণ প্রিমিয়ার লিগ থেকে তো আলটিমেটলি মানে প্রোফাইল ডিলিট করা হচ্ছে না। প্রোফাইল ডিলিট করলে তাহলে বুঝতাম যে ভাই হ্যাঁ কামের কাম করছো। অ্যাপ ডিলিট করে তো আবার প্লে স্টোর থেকে আবার নামানোই যায়। ঠিক আছে, এইসব বলে লাভ। সিম ফেলায় দেওয়ার মতো অবস্থা। এক্স্যাক্টলি, লাস্ট গত গেমে আমরা বলছিলাম না সিম পালাই দিচ্ছে আগে ছোটে। রাইট, এক্স্যাক্টলি। মোবাইল আবার বোঝা যায় 2 দিন পরে আবার বলে হবে যে একটু মনে হবে যে আরে এই গেমে তো এরা গোল দিছে, একটু দেখি আবার অ্যাপটা আনস্টল করে যে ইনস্টল You করে can দেখি। ask Nadim Bhaji how many times I quit FPL every season. এটা আশফাকের কাছে অবশ্য নিত্য নতুন ব্যাপার না, এটা একদম খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আশফাক কুইট করে প্রত্যেক গেম উইকে 5টা ম্যাচের মধ্যে একটাতে কুইট বলবে, তারপরে আবার ব্যাক করবে, তারপরে আবার গেম উইক শুরু হবে যখন 2টা ম্যাচের পরে কুইট বলবে, আবার 10টা ম্যাচ যখন শেষ হবে তখন আবার ব্যাক। তো এটা ব্যাপার না। ওকে, তামিদ হাসান নাফিস ভাই সেং মার্শিয়াল আর আলমিরন হোম টু সেল করলে এদের রিপ্লেসমেন্ট কে? পারভেজ? মার্শিয়াল আর আলমিরনের মধ্যে আমি যদি দুজনকার মধ্যে প্রায়োরিটি বেস সেল করতে যাই তাহলে মার্শিয়ালকে সেল করতে যাব। মার্শিয়ালকে সেল করলে যদি আমার কাছে যদি ভালো পরিমাণ টাকা থাকে, কারণ এখন অনেকেরই দেখা যাচ্ছে যে 5-6 মিলিয়ন ব্যাংকের মধ্যে রাখে দিয়েছে, তো মার্শিয়ালকে যদি টনি একটা ভালো মুভ, এছাড়া অন্য প্লেয়ার আমি যদি বলি এনক্যাটিয়া একটা ভালো মুভ। আর একটা জিনিস হলো যদি আপনি মার্শিয়াল থেকে একদম ডাউনগ্রেড করেন তাহলে আপনার কাছে খুব বেশি অপশন নাই। 2টা অপশনের কথা বলবো, একটা হলো ব্রাইটনের ফার্গুসন অ্যান্ড লিডসের গডন্টো। যদি আপনি একদম ডাউন হয়ে আসেন তাহলে ফার্গুসন অ্যান্ড গডন্টো আছে। আর উপরে তো আপনাকে 2টা বললাম যে এনক্যাটিয়া অ্যান্ড টনি ইজ এ ভেরি গুড অপশন। যতক্ষণ পর্যন্ত আসলে ব্যান হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত টনি ইজ এ ভেরি গুড অপশন। Right. So follow-up question from Tamiz Hassan Nafiz. Cuckoo to whom already have Trippier, Shaw, White. Ashfaq? Tamil Hassan Nafiz bhai, I think with this combination you can move to think of a double up of Newcastle defense. Not many people has it. They have one of the meanest defense in the league and they are very affordable as well. So a double up on Newcastle defense is something to look into. I'd go into that. Okay. And then Naidal Sujan says, Jevinasan Jishan FPL apps uninstall করে কি হবে? মন থেকে তো FPL uninstall করবো কিভাবে? ও প্রিয়া তুমি কোথায়? না, এটা কখনোই পসিবল না। যারা আসলে একটু মন দিয়ে এফপিএল খেলছে সে কখনোই এফপিএল কে মন থেকে আনইনস্টল করতে পারবে না। এটা হলো আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ওকে, জাহাঙ্গীর, কোয়েশ্চেন ফর ইউ ফ্রম শিয়ান নাইম। ডালট কবে ব্যাক করবে? এই কোশ্চেন আমার কাছে কেন? এগুলো তো আশফাক ভাই আর আপনার জানার কথা। আমি আবার শ ওনার, তো এই জন্য ডালটের ইনজুরি নিউজ রাখি না, যেটা সত্যি কথা। আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি আপডেট নেই। আমি মানে লাস্ট I'll answer that. ফুটবল খেলা দেখছি ওয়ার্ল্ড কাপের পরে, মানে আর্সেনাল আর টটেনহাম ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে। তো অনেকদিন আমি আন্দাজে ট্রান্সফার করছি, ডেডলাইন কখন হয়েছে, প্রাইস চেঞ্জ কখন হয়েছে কিছু বুঝি নাই। মানে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ দেখি নোটিফিকেশন যে প্রাইস চেঞ্জ, সকালবেলায় দেখি ডেডলাইন খেলাও হয়ে শুরু হয়ে গেছে। তো অনেকগুলো উইক আমার এইভাবে মিস গেছে। আমি আসলে জানি না সত্যি কথা। Ashfaq, can you answer that? Yeah, so শিয়ান নাইম ভাই, ডালটের ব্যাপারটা যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ওর অ্যাকচুয়াল ইনজুরি মানে ইনজুরি সিভিয়ারনেসটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সো উই ডোন্ট রিয়েলি নো হাউ সিভিয়ার দ্য ইনজুরি ইজ। সো বিকজ উই স at the last moment that in the press conference that he was not fully fit, and I don't think he will be rushed into the United team as well because Wan Bissaka had a good game against City. So Wan Bissaka is proving an able deputy in his absence. So I don't think, even if he's back, I don't think he'll be rushed in. So my assumption is at least maybe 1 or 2 game weeks he will miss. Double game week hoile that is something else. So we'll know more in the upcoming press conferences. Thanks.
Okay, Jangir, then this one is for you. Ahmed Ishtiaq is saying Maguire ke triple cap diye dao Sujon. Oh no, sorry, this is It's a not a comment. question. Okay, সবকিছু থেকে পেল আনইনস্টল হয়ে যায়। না এখন আর ওই মাগুইরের ট্রল চলে না, বড় জোর বলতে পারতো নুনেসকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দিয়ে দাও, একটা ডাবল গেম উইকে এক Yeah, দুগুণে তিন। I would prefer that. Yeah, that's true. Okay, this one is then for you, Jangir. Already have Shaw, Rashford, and Dallo to whom? Jangir. অ্যাজ আশরাফ ভাই সেড, ডালট এখন পর্যন্ত কনফার্ম না, বা মোটামুটি ফিট হইলেও হয়তো এক ম্যাচ স্টার্ট করবে না। তো যদি প্লেইং অপশন থাকে ইন দ্যাট কেস ডালট রাখা যাইতে পারে, কারণ এর পরবর্তী ম্যান ইউনাইটেড ফিক্সচার গুলো খুব ভালো, মানে একটা লং রানে আমি দেখতেছি 4-5 উইক বা 8-10 উইকের মধ্যে ইজিলি রাখা যাবে। সো তারপরে যদি চেঞ্জ করতে চায় আমি বলবো যে নিউক্যাসল ডিফেন্ডার হচ্ছে গিয়ে বেস্ট। এখন আপনার বটম্যান হোক কিংবা সার হোক, যাকে ইচ্ছা নেন, ট্রিপিয়ার থাকার পরেও নেন। আর আই গেস পারভেজ ভাই শুরুতে একবার বলছো যে 3 নাম্বার হইলেও নিতে পারেন, সমস্যা নাই। সো আমি ওইটাই বলবো, নিউক্যাসল ডিফেন্ডার শুড বি দ্য প্রায়োরিটি। Okay, we don't have questions anymore. We have just 2 more comments, but I'll read them out. Nahid Al Shujan then says, Ahmed Ishtiaq Maguire তো তাও নিজের APL এও নিজেকে ক্যাপ্টেন দেয় না মেবি কখনো। Yeah, that's true. And then Shian Naim says, actually, I'm a diehard Madrista fan. Okay, this is in regards to my comment about Shian Naim being in my high status, and then he has fallen down there. Okay, now you have gone back again, brother. You have gone শিয়ান back. নাইমের সাথে আমার ভালো মিল আছে। ও রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান, আমরা জাস্ট এপিএল এ লিভারপুল। বাট শিয়ান নাইম আইম হলো দুজনেই হলো রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান। বাট আমাদেরও একটা খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, বার্সেলোনার সাথে সুপার কাপে হারে গেছি ফাইনালে। বাট এনিওয়ে হার জিত থাকবেই, খেলা সামনের দিকে যাবে, এটাই হলো ব্যাপার। You know, there was a funny thing that happened this week. Funny thing happened, যেটাতে হলো যে সেটা হলো যে ইউরোপা কাপে যারা যারা খেলতেছিল এবং তাদের প্রত্যেকজনেরই রাইভাল ম্যাচ ছিল হলো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ যারা খেলতেছে তাদের সাথে। So basically Manchester United playing Manchester City, who plays in Champions League. So Manchester United won. So in this case, Europa was the winner. Then Barcelona is playing in the Europa League, and Madrid is playing in the Champions League. Again, Barcelona won. So again, Europa was the winner. PSG is playing against Rennes. Rennes is playing in the Europa League, and PSG plays in the Champions League. Again, Rennes won 1-0. So that's another winner. And I think there is one more fixture that Arsenal happens. Tottenham, I think. Arsenal Tottenham, yes, Arsenal Tottenham. So Arsenal is playing in the Europa League, and Tottenham is playing in the Champions League. And again, Arsenal was the winner. So Europa League actually quadrupled Champions League this week. Yeah, so it's a good one. It's a good one this week. It's pretty interesting. But anyway, I think that's all we had to discuss, and I think it's been a lovely show. It's good to have you back, Ashfaq. No matter how much and whatever we said, we missed you a lot. That's true, and it's really good to see you. You know, there I were a expected point. worse actually. Something, না না, এর worse চাইতে তো from আর you. খারাপ আমরা আসলে এর চাইতে খারাপ মানুষ না আশফাক, এটা আসলে তোমাকে মনে রাখতে হবে। সাইফ ভাই, আপনি যে অক্ষয় কুমারের ওয়েলকাম মুভিটা দেখছেন না? ওইখানে একটা সিন আছে না, না না না, আমি এটা আশরাফ ভাইয়ের ইয়েতে না, মিরাকেল আমি মাত্র দেখলাম যে নেভি কেইটা আজকে স্টার্টিং 11 এ বুলসেন এগেইনস্টে। এটা দেখে আমার মাথায় আসছে মিরাকেল। কারভালিও বেসমেন্ট থেকে বাইরে হইছে। Okay, I thought this was again something related to Ashfaq, so I was starting. ওয়েলকাম। No, Ashfaq, it's really good to have you, brother. And you know, It's good to be back too. It's really good to be back. you know, some of us, we started, it's been 2 years now, and now 2.5 years now, yeah, since we started Gone Football. And only the first show we didn't do without you in the first season. And after that, you've been like an evergreen, যার কোনোদিন পাতা ঝরে নাই আর কি, হ্যাঁ, ঠিক আছে? And then suddenly this long winter came when your pata was all gone, you know, seriously. So it's good to see you back in that, you know, evergreen form again. I hope it's going to be evergreen. But পাতা we গজাইছে now আবার। have to understand that, you know, there is some sort of an illness that this particular tree is suffering. We may have to do some other different treatment for that. But anyway, glad to have you. Glad to see all the leaves back, you know, and Jangir, of course. যেদিন তুমি জানতে পারছিলাম যে তুমি আমেরিকা চলে যাবে, তখন I was thinking like, oh God, bloody hell.
একটা কোলাবোরেশন কি করলাম, এই কোলাবোরেশনের এখন এই দিনে এলো আর কি, ঠিক আছে, গেল, yeah, but then I thought like no, and it was good. তুমি বলছিলে আগে যাওয়ার আগে বলছিলে ভাই আমি যেই একটু সেটেল হয়ে আমি একটু জয়েন করবো, আমাকে একটু কয়েকদিনের জন্য মাথা থেকে বাদ দেন, and I was like okay, ওটা বলার জন্য হয়তো বা বলছে আর কি, ঠিক আছে, ভদ্রতার খাতিরে বড় ভাই বলছে একটা কথা, ঠিক আছে। But no, you really গত গেমে আমি যখন তোমার নামে কথা বলতেছিলাম, then you kind of messaged me immediately on WhatsApp, so I was like glad. Thank you so much. Good to see you joining again, and I hope you have a wonderful time in the United States. Saif, the birthday boy, your birthday is over. 1 hour passed. It's the 18th of January again. But still, I'll wish you again, once again, happy birthday. Glad to have you always. সব শুনেন, আমার এখানে এখনো দুপুর, আপনার বার্থডে আরো 11 ঘন্টা আছে, সমস্যা নেই। বার্থডে তো ইউএসএ তো মানে এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, ডেট চেঞ্জ না না না, আমরা কিন্তু পিছাই, আপনাদের থেকে পিছিয়ে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওরাও তো পিছনের দিকে, রাইট। So, Saif, happy birthday still. At least from Jahangir can continuously send you for the next 12 hours or 11 hours. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yeah. So it's good. And Parvez, as usual, thanks for all the content and all the support. And audience, thank you so much for joining in middle of the week. I know we talked a lot about Manchester United and Liverpool and Arsenal and all the fun. And you might have got bored or you might have felt bad about like, are ashur kom na kore ude amago bosha rekhe era ajaide pasal partese. But that's football, That's what happens. You get carried away. Yeah, you always get carried away. So do bear with us. We try to stick to the time. But thank you so much. Don't forget to watch Manchester United versus Crystal Palace tomorrow, and then all the triple captainers, NFC, 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 NFC. Yeah, because they are playing against Tottenham. I hope it works, and I hope both the strikers, Harry Kane and Haaland, scores, because that will boost up the rank a little bit. But until then, I wish you all the very best. Make your transfers as late as possible. But একদম ওই যে শেষ মুহূর্তে যা 5 মিনিট আগে করেন না, কারণ এপ্রিল ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে, so don't do that. 1 hour, at least 1 hour before the deadline. Yeah. Until then, wait for the information. Information is power. If you think it is not, look at Google and you'll understand. But until then, take care. Bye-bye. Good night, everyone. Take care, everyone. Thanks for having us.